Szanowni Państwo, bardzo miło nam Was powitać na naszym dzisiejszym webinarze poświęconym egzaminowi, zbliżającemu się egzaminowi AD5 i adresowanym przede wszystkim do osób zapisanych na tenże egzamin, ale oczywiście nie tylko. My jako Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce mamy przyjemność współorganizować nasz dzisiejszy webinar wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz organizacją PEPN, czyli Polish European Professionals Network. Ja nazywam się Wojciech Gławdel, jestem obecnie stażystą programu Blue Book w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce i będę miał okazję moderować i prowadzić nasze dzisiejsze spotkanie. Tytułem krótkiego wstępu i krótkiego przypomnienia webinar potrwa 4 godziny, składać się będzie z 4 części. Pierwsza będzie to krótkie wprowadzenie poświęcone na omówienie struktury i specyfiki egzaminu AD5. Drugi segment, 1,5 godzinny, poświęcony będzie na zadania sprawdzające kompetencje rozumowania, czyli tak zwane reasoning skills. Po tej części będzie krótka przerwa, po części w trakcie trzeciego segmentu, również 1,5 godzinnego, omówimy sobie zadania oraz metody przygotowania do testu z wiedzy o Unii Europejskiej, testu kompetencji cyfrowych oraz testu pisemnego, a na końcu zaprezentowane zostaną realia pracy w instytucjach Unii Europejskiej oraz metody zatrudnienia w tychże instytucjach, również poza dobrze znaną nam ścieżką związaną właśnie z egzaminami AD. To myślę tyle z mojej strony i jeszcze powinienem dodać, że w związku z tym, że nasze dzisiejsze grono panelistów jest międzynarodowe, część pierwsza oraz część trzecia zostaną poprowadzone w języku angielskim. Tymczasem bez zbędnego przedłużania chciałbym oddać głos doktorowi Filipowi Skawińskiemu, zastępcy szefa sekcji politycznej w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce i poprosić go o kilka słów wstępu i oficjalne rozpoczęcie. Prosimy bardzo. Dzięki Wojtek. Jestem tutaj dlatego, że w zespole przedstawicielstwa jestem tą osobą, która opiekuje się tematem rekrutacji do instytucji europejskich, zachęcania przede wszystkim do tej rekrutacji, do staży i razem z Wojtkiem i dzięki wsparciu MSZ-u i PEPN postanowiliśmy zorganizować też to dzisiejsze wydarzenie. Wszystkim, którzy nas oglądają, dziękuję, że się zgłosili. Nie było aż tak was wielu niestety, bo ciągle konkursy na stanowiska unijne nie są aż tak popularne wśród naszych rodaków. To nie jest coś, co by nas cieszyło, ale staramy się to zmienić. Z punktu widzenia instytucji europejskich zdecydowanie optymalną sytuacją byłoby to, żeby wszystkie kraje były proporcjonalnie reprezentowane, proporcjonalnie do liczby ludności. I póki co nasz kraj wypada pod tym względem dość słabo. To jest jakieś 70-80% tej liczby Polaków pracujących w instytucjach unijnych, która powinna być, gdyby to była reprezentacja proporcjonalna. Po to, żeby temu starać się zaradzić, organizujemy między innymi to seminarium i właśnie połączyliśmy siły z MSZ-em, z PEPN, żeby zwiększyć wasze szanse na to, że zdacie ten egzamin. Na koniec powiem tylko tyle, że pamiętajcie, że częścią egzaminu oprócz tych testów, na których pewnie skupia się uwaga wielu, jest też test wiedzy o Unii Europejskiej, więc z tego choćby względu warto jest śledzić na bieżąco, co dzieje się w Unii Europejskiej, a między innymi w tym celu zachęcam, żeby śledzić też nasze media społecznościowe, bo tam macie stałą, codzienną informację o tym, co ważnego dzieje się w Unii Europejskiej. To tyle z mojej strony. Dziękuję i oddaję głos Wojtkowi. Dziękujemy bardzo. Rozpoczynając naszą pierwszą oficjalną część, tak jak wspomniałem, ta część odbędzie się w języku angielskim, także I would like to welcome our first guest, Koena Hendrixa, representative of EPSO, who will tell us a bit more today about the structure and the specific structure, the details and the specific features of the AD5 exam. Mr. Hendrixa, thank you for joining us today and the stage is yours. Thank you. Thank you very much, and I'm very happy to speak to all of you. Thank you for organizing this event. It gives me the opportunity to tell our Polish candidates a bit more about this competition, which you know is a huge event for us. You know, we attracted more than 174,000 candidates. I'm sure you're aware, of which 5,777 Polish candidates, I think. So I'll walk you through a couple of slides.
Basically, the slideshow I will show you is available on the competition page on our website. I will show you in a minute where you can find it. And I will highlight a couple of slides which are particular of interest for you. Okay, so bear with me. I will share the screen right now. There we go. So I'm sure some of you will recognize these slides. As I said, they're available in a short tutorial on the competition page. And I will flip right to the stage where we are now, because of course the application phase is over. I guess all of you watching here today has applied in the meantime. You still have the time to upload your supporting documents until the 10th of October. So don't forget to do that, of course, to be eligible for this competition. And then maybe we'll speak today about the different tests involved in this competition. And then I'll speak to you also about the scoring and how to end up on the so-called reserve list, which is the pool of recruitable candidates, and then how to find a job later on. Okay? So this is basically the competition structure. The application phase is, as I said, over. And now we are slowly moving into the testing phase. And there are 4 tests to be taken, as you may know. There's a reasoning skills test, an EU knowledge test, a digital skills test, and a written test. And I will explain in detail what they all entail. You know that all these tests are being taken remotely, so you don't have to travel to a test center. In a minute, again, I will show you what is important about this remote testing environment, the do's and don'ts, and so on, what you have to take into account to be able to sit this test correctly. So, as I said, everybody who applied, and you are many, will be invited to these testings, okay? On this slide, again, you see that you can upload your supporting documents actually by the 7th of October, not the 10th, as I just said, but the 7th. Anyway, you have still time to do so. And as I said, the testing will start with the first testing day where we test your reasoning skills. Now, the ones who are following us closely, be it on social media or on the website, will have noticed that we have informed you that the testing will start in autumn. Now, I know it's a vague term. It's a bit on purpose that we kept it vague, because we don't have the exact testing days yet. Now, since we have to test 175,000 people, you understand that we cannot test all of them in one single day. So there will be several testing days. Of course, you as a candidate will sit your reasoning skills test in one single session, but you will have multiple sessions to test all these 175,000 people. Important for you to know is that you will sit the 3 tests on this screen, verbal, numerical, and abstract reasoning, in one day, even in one session, if you like, okay? In detail. So this is a set of multiple choice questions, which you take in your first language. You know, when you applied, you had to tell us what is your first language and what is your second language. I guess most of you will have chosen Polish as a first and English as a second, but then again, any combination of 2 EU languages was welcome to apply for. So you will sit this test in your first language, and here, this is important, you see that you have to solve a number of questions under time pressure. Now, this is important because you see, you do not get a lot of time to solve these questions. For instance, abstract reasoning, you have to solve 10 questions in 10 minutes, so it goes really fast. In order for you to do well, I really suggest you train this, and speakers after me will get you some more detailed information on how to prepare for these tests. On our website, you find sample tests in all EU languages. Go there and have a look and train this. Also, the Polish administration, they will offer guidance and preparation for you to be ready for this test. Now, you also see that verbal reasoning is scored separately on 20 points. So 20 questions, 20 points, and you need to reach at least 10 out of 20. For numerical and abstract reasoning, combined, you need 10 out of 20. Okay? So in theory, if you score 0 out of 10 for numerical reasoning and 10 out of 10 for abstract reasoning, you're still good to go. Okay? Now, and this is important, so everybody, as I said, gets invited to this first day of testing, which concerns the reasoning skills. Later,
there will be a second day of testing where we test your knowledge, your digital skills, and your written test, the three next tests, okay? So we will inform you of your score after the reasoning skills test, and then only the best scoring will be invited to the second day of testing, okay? Then we test your EU knowledge. That's the first test you will sit on that second day. Again, it's a multiple choice test, and you sit this test in your second language. Probably for most of you, you will take this test in English, okay? Again, 30 questions under time pressure, 40 minutes, and the pass score is 15 out of 30, minimum. Now, 2 months prior to this testing day, we will make available preparation material to study. And for you, it's good to know that we draw all the questions from this preparation material. So if you study this material, you are very well prepared for this test. Okay, now, of course, this will be a lot of material. It will be a lot about the institutions, about the different policies, about the collaboration between the institutions, all this kind of material. I will show you in a minute where you can find more. This is the way to prepare to do well for this test. Okay. The next test on that same day will be a digital skills test. Where, again, multiple choice, second language, 40 questions in 30 minutes, so it goes really fast, as you can see. Pass score 20 out of 40. And you see the different skills that we are testing. You know, we want to see how you perform in a digital environment. The last test is a written test, not multiple choice, but a written test. And to prepare for this test, we will send you about 2 weeks prior to the testing day a set of documents which are the basis that you will need to solve the question on the day of the test. I will show you in a minute how this works. Okay? So 40 minutes to solve it. Pass score 5 out of 10. We are assessing here written communication skills. So we're not assessing knowledge in the field of anything particular. We really want to try and see how your written communication is, and this is what is being assessed. The topic where you have to write about will, of course, be an EU-related topic. Okay? Now, a word about the scoring. The scoring happens in 2 phases. There's a preliminary scoring, and then there's a final scoring. The preliminary scoring, as you can see, takes into account the score of your verbal reasoning test. It counts for 40%, so it's really important that you score really well on the verbal reasoning test. Then numerical and abstract reasoning do not count in the scoring, but you do have to reach the pass mark. Remember, you have to reach 10 out of 20. As soon as you have that, you're still good to go. The points which you get do not count in the scoring as such. And then you see that your knowledge and digital skills count for 30%. Then, after this preliminary scoring, we make up a ranking of all the candidates who did well or not so well, and we take 1.5 times the number we need to select. You may know that we want to select 1,490 successful candidates. Well, after this initial scoring, we rank them and we will check the written test of the 2,235 best scored people in this first preliminary scoring. And then we score the written test, and then we do a final scoring. And you see here in the second column here, or the weighting. So still verbal reasoning is very highly weighted, as you can see, 35%, and then 25 for EU knowledge and digital skills, and 15 for the written test. We will again have a ranking, and then the 1,490 best ranked will be the ones who make it to the reserve list. Now, a quick word about the reserve list. The reserve list is basically, as I said, the pool of recruitable people. So once you are in this list, you are recruitable. Now, it works both ways. You are in this list and you will have access to a number of vacancies that you can freely apply to. So based on your CV, you can check what you would like to work on, which policy you're interested in, and which policy you have a degree in, and you can find vacancies and apply to them. Also, all the recruiters in the different institutions, Commission, Parliament, Council, they have access to this reserve list. And they can, if they need to fill a vacancy, select you based on your CV and your
on your degree and your expertise. They can invite you to a job interview, and then if you seem to match the job, they can offer you the job. Okay. So once you're there, be very active to try and find a job. Again, the Polish administration and the permanent representation of Poland in Brussels here can help you in finding a job a bit quicker than someone else. Now, what I will show you as well, before I might try and see if I can take some questions, I will show you also the website where you find a lot of information. So probably you know this page here. This is the competition page of the Graduate Administrators Competition. So if you don't know how to get here, if you start at the home page of EPSO, you go to Information for Candidates, Ongoing Competitions here, and here you will find Graduate Administrators. If you click there, you get to this page. You should really take the time to read everything on this page, right? First of all, the notice of competition, which holds all key information on this competition. You see here that the test provider we use to test you will be TAO, or OAT. Keep it in mind because I will come back to that in a minute. You see here these different steps. Application is over. Uploading of supporting documents is ongoing. Testing I just explained. And then comes reserve list, interview, and recruitment later on. So here in this table here, you will find the different key dates, and figures. So currently, soon we will be able to add the date of the testing, the first testing and the second testing. And then there are a number of documents you should really read. As I said, the notice of competition is here. The corrigendum, you don't need to read it because it's only for the Dutch candidates or the ones who speak Dutch, so you're not concerned. Here's a message about privacy statement on personal data. You don't maybe need to read it, but if you want to, there it is. You find here a set of frequently asked questions. If you go there, there's really a lot to find. If you have any question, check these frequently asked questions before contacting us, because probably you will find your answer immediately here. Then there are a number of instructions and policies for candidates. Have a look at them, testing instructions. If you need specific accommodation, well, you can find here to how it works, and so on and so on. So have a look there. Then here, always check these latest updates. I told you the number of candidates. You find it here in this table. You may have seen it. So we have more than 170,000 in total, of which, as I said, for the Polish, 5,777. So it's all there. As we said, we start to test in autumn. Now, autumn, as I said, is vague. Probably we will not start in the beginning of September. It'll be more like October, probably, that we start testing. As soon as we know, and quite soon actually, we will inform you about these testing dates so that you can prepare well in advance. Okay, you find the members of the selection board here. So if it interests you, here, this is important. You should really, as I said, prepare for this online test environment. Okay, you basically take your test from your home computer, and you should make sure that your computer is set up for this test. So check these technical requirements. If you go there, well, here we test with TAO, not with TestV. So you should look at the left column here. You should download an extension, so you can already do this so that you're ready for the testing. You need administrator rights on your computer, so do not use a corporate computer. Many of you may have, a work computer, but you may not have the administrator rights to it. So if you don't have them, you cannot sit your test because you will not be able to download the extension, and so on. A number of system requirements, and so on and so on. Again, read the instructions for online testing. It's really helpful. Check this little video. It's a 2-minute video on how to set up everything before the testing day. Check this video, which gives you information to how to sit the test really. So it's really all here, okay? Then down here, actually, there is a clean desk policy. So you cannot have a mobile phone, you cannot have a docking station, and so on and so on. You cannot have headphones, no notebooks, no paper, no pens. You can, of course, have a laptop with a single screen only, so do not use double screen. Of course, you can connect your laptop with a larger screen, but then you can only use a larger screen and not a second screen, and so on. So really have a look at all this to be
to be ready. Some things you cannot do. You cannot speak or read aloud. Some people want to read out questions while they sit tests. You cannot do so. Of course, you have to be alone in your room. I mean, quite normal. So have a look at all this to be ready for the testing. I think I can stop sharing the screen here. And if you have questions for me, and I'm looking now where you are here, sorry for that. I can help you with this part, Ken. We have one question regarding languages. Yes. Can we change the languages that we chose for the test or not anymore? So if you have submitted your application, which you should have done, of course, before the 10th of March, you have chosen 2 languages at a time, you can no longer change those language choices. So the choice you made when you applied is your final choice. So you'll have to stick with that. Of course, if you take part in a new competition later on, you can choose again any combination of 2 languages, but your choice for this competition is set. Second question that we have, will we find out the results on the same day as the day of when we will sit the exam? Yeah, a good question. And the answer is no. As you heard me say, we will not be able to test the 175,000 candidates in one day. So if we can test about 10,000 in one session, and we do maybe 3 or 4 sessions per day, it will still take us a couple of weeks, to test everybody. And then we start scoring. So we will only inform all the candidates at the same time when we have done the scoring of all the candidates. So it may be a month later so that you will get the results. Okay, and the third question that we have, you mentioned that the part of the exams will take place in August, whereas there were rumors that some exams are supposed to take place in autumn, right? No, I say autumn. Yeah. Tests will not take place in August. If I said August, that was a lapsus. I said autumn, okay? Right. Autumn meaning after August, clearly. Meteorologically, the autumn starts at the 21st of September, so you can count on like October to sit your test. Right, now you're not mistaken, that was a part of the question that we received on the chat box. Probably, there are just so many rumors on the internet regarding the exam that it became a bit unclear for everyone. Yeah, when it can take. Yeah. I suppose, do we have any more questions? Can you see some questions on the chat box? Maybe you can choose some of them as well. Yeah, guys, if you have questions, please put them in English because I don't speak Polish. I see a question here, do we need to upload all diplomas or will one be enough? Actually, you only need to upload the diploma which gives you access to this competition, right? And actually, it's quite simple. You only need a university bachelor's degree, right? So if you have that, you upload it. If you have a master's degree, you can upload it. But you only need to upload one which gives you access to this competition, so no need to upload more than one. Books not allowed means not at all in the room, so all books from shelves should be taken out. Good question. You don't have to take them out, but you need to cover them. So imagine you have behind you a bookshelf. You should cover it with a white sheet or so, right? That's the idea. I'm checking if I see more English language questions quickly. AD5 competition was not for agencies, only for Parliament and Commission. No, the AD5 competition actually is a competition to produce a reserve list to which all institutions and agencies have access. Now, you should know that in agencies, there are very few officials working. Usually, staff in agencies are contract staff or temporary staff, and this competition leads to becoming a permanent official. And those people usually work in institutions in Brussels, Luxembourg, in delegations also, representations also, but mostly in Brussels and Luxembourg, of course. Okay? I'm just scanning quickly because there's a lot in Polish, of course. If you see anything which you want to ask me, go ahead, but I'm just scanning. Please go ahead with a question in English and we will also ask something in Polish. One more question. Could you send hyperlink to materials which we have seen? I didn't show you materials. I mean, what I showed you was the website, right? And there you find sample tests. Maybe I didn't. Let me share where you find the sample test on the website. Just a minute. So am I sharing my screen now? Am I sharing the screen?
No, we cannot see it. Share. There you go. Sorry for that. Here we go. So if you go to the website and you go to episode testing here, you see me do it, right? You go to episode testing, and here you find episode tests, competitions for permanent staff, for graduates, administrators, AD5 is your first hit here. And here you find all kinds of sample tests. You know, for all the tests you have to sit for the reasoning skills in all languages, also in Polish, right? EU knowledge is here as well. You can find sample tests here. Digital skills, also sample tests. And then the written test is as well here. I mean, I can show you the written test, for instance. Now we will lose a minute then because actually, I'm not going to show you. You just look at it. And then you see how this written test material looks like. Well, I will quickly open it so you can see what I mean. So basically, you are redirected to the TAO test environment. So this is the real environment in which you will also sit the real test, okay? Now you see a little clock ticking here. It takes you 1 minute before you can start the sample test. Why do we do this? Because in the real test environment, you will also have 1 minute to read basically this screen here, okay? And only then you can start your test. So you should really take the minute to read this, because then you see that for the test, you need to refer to source documents. And this is the source document you have to refer to, right? And then you see also the annexes, the replies of the commission, the timeline, and so on, are not part of this written test and should be ignored. So, you know, you should know this, right? You have 40 minutes to solve the test. Do not indicate your name. Do not make any marks, because this has to be an anonymous test really, that no one can see your name. And then, you know, you see the test starts after 1 minute. Basically, here is where you have to draft your answer. And this is the question here. You see, imagine that you work at Eurostat, blah, blah, blah. Draft a briefing note, including speaking points for the Director General of Eurostat to enable her to prepare for this meeting. And the document you need to refer to, you find it here. You see, if you click here, you will find the source document. And here you have the whole document with the contents table. And basically, you see here, as we say, the annexes, you don't need them. The replies, you don't need them. So these annexes, you can disregard. The replies, you can disregard, and so on and so on. So this source material that you get here, this is the material that we make available 2 weeks prior to this testing date. And you see, it is important to really read this document, because it's a big document, to enable you to get already a good idea of what this is about, that you don't lose time the day of the test, and that you can straight away start answering the question that you get. This, of course, is just an example. You will get another document and another question at the day. All right? I'll stop sharing again. I have one question for you. Probably will need to be the last question. Are bachelor degrees obtained outside the EU accepted? Should they be somehow validated? We are probably thinking mostly about the UK and the US. Yes, good question. Indeed, they are accepted, but indeed they have to be validated. You can validate them through an instance called NARIC, N-A-R-I-C. If you Google NARIC, you have them in different countries, and they do this homologation, how do you call it? Like this validation to see if your non-EU degree matches an EU one, and then you can take part. Try and do this fast, because NARIC can take a couple of months before they answer you, and you have to upload your document before the beginning of October, so you still have a couple of months left, so don't wait too long to do this. All right? Wishing you all success with this competition. Stay tuned, because we will inform you soon about the testing dates and about next steps also in the competition then. I wish you all the best of luck. This is a really good event here for you to learn more about this competition. Stay tuned for this event as well, of course. And I'll be in touch with you with more occasions later on through webinars on our website. All right? See you guys. Bye-bye. Thank you very much, Ken, for your time, for all the knowledge that you shared with us, the valuable insights. Thank you very much once again. Yeah. You're welcome. Bye-bye. Bye-bye. Cóż, będziemy
już teraz kontynuować po polsku ponownie i przechodząc do następnej części, bardzo miło mi powitać nasze współorganizatorki oraz przedstawicielki z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, panią Beatę Wcisły-Białek oraz panią Justynę Cichowską, które zaprezentują część poświęconą Reasoning Skills. Także oddaję głos. Bardzo dziękujemy. Proszę bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy również Przedstawicielstwu Komisji za świetną inicjatywę. W imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych witamy Państwa na części przygotowującej do testów Reasoning Skills, czyli będziemy omawiać rozumowanie werbalne, abstrakcyjne i numeryczne. Pokażemy Państwu metody rozwiązywania tych testów krok po kroku. Wspólnie rozwiążemy kilka przykładów. Najpierw przypomnimy, gdzie jesteśmy, choć przedstawiciel EPSO już to też po części zrobił. Czas zgłoszeń się już skończył. Mam nadzieję, że wszystkim Państwu się to powiodło. Oczekujemy teraz wiadomości od EPSO. Tak jak przedstawiciel EPSO powiedział, na jesieni zaczniemy ten etap testowy. To, co jest ważne i jeszcze raz chciałabym podkreślić, bo wielu z Państwa jest studentami, studiują jeszcze Państwo na przykład na 3. roku, że do 7 października należy do systemu załadować Państwa dyplom do 7 października do godziny 12. To są dyplom, czyli te dokumenty potwierdzające wykształcenie z dowolnego kierunku studiów. Tak jak powiedziałam, należy je załadować do Single Candidate Portal. Mam nadzieję, że odwiedzają Państwo co jakiś czas go. Ogłoszenie wskazuje na konieczność odwiedzin co 3 dni, ale być może z uwagi na to, że ten czas jest dość bardziej odległy do testowania, to możecie Państwo to robić rzadziej, ale uczulam, żeby odwiedzać to miejsce. Bowiem EPSO poinformuje kandydatów Państwa o zasadach przeprowadzania testów i przekaże wszelkie konieczne informacje, najpóźniej właśnie w zaproszeniach na testy. Po otrzymaniu tej instrukcji będą musieli Państwo zarezerwować termin testów, tak jak te instrukcje będą wskazywały. Tutaj już nic nie dopowiem. Wszyscy słyszeliśmy, kiedy, jak mogą Państwo to zrobić, że będą to 2 dni podzielone na test, na sesję. To, co jest ważne i o czym mówił też przedstawiciel EPSO, bo to jest oprócz przygotowania merytorycznego, nad czym już możecie Państwo pracować, to jest przygotowanie techniczne. Bez tego te testy po prostu się nie odbędą na Państwa komputerze. Nie możecie Państwo zdawać tych testów na służbowym komputerze, bo jeśli nie macie tam Państwo uprawnień administratora. Można mieć tylko jeden ekran, to co mówił przedstawiciel EPSO, ale jeśli macie Państwo duży monitor, to można zamknąć klapę laptopa i wówczas też to spełnia te wymagania. Żadnych stacji dokujących, dozwolona myszka, klawiatura, antywirusy i firewall muszą być zdezaktywowane. Istotne jest też, żeby sprawdzić, czy Państwa klawiatura obsługuje język, w którym Państwo zdajecie te testy. To nie musi być język polski, czyli to jest język, który Państwo wybraliście jako
pierwszy bądź drugi, więc istotne jest, żeby komputer na pewno obsługiwał ten język. Wymogi dotyczące systemu operacyjnego, przeglądarki, liczby ramów czy wolnego miejsca na dysku, to wszystko jest też bardzo istotne i to wszystko jest w tej instrukcji, którą pokazywał przedstawiciel EPSO. To jest dłuższy dokument, ale wydaje się, że jest niezbędne, żeby się z nim zapoznać, żeby bez żadnych niespodzianek podejść do testów i przejść przez nie. Do testów werbalnych i numerycznych, no tak jak było mówione, no nie można mieć ani żadnej kartki papieru, co zapewne by się przydało, długopisu, ani kalkulatora, który możecie Państwo położyć na biurku. To jest po prostu niedozwolone. W zamian macie Państwo taki panel wbudowany w system, w którym możecie właśnie Państwo do celów tych testów numerycznych wybrać kalkulator. Do celów testów werbalnych jest scratchpad. Są też inne ułatwienia, jak na przykład podświetlacz. Tylko musicie Państwo też się zastanowić, czy jest na to wystarczająca liczba czasu, żeby tego wszystkiego użyć. Jeśli zdobędziecie pewną biegłość w obsługiwaniu tego systemu, to jak najbardziej tak, ale to są, każda sekunda tak naprawdę na te pytania jest bardzo cenna, więc wydaje się, że wystarczającym jest użycie kalkulatora i scratchpada. Bo to, co możecie Państwo mieć na biurku, to będzie tylko tak naprawdę butelka wody bez etykiety i ID w celu identyfikacji państwa tożsamości. Tak jak mówiłam, czas jest ograniczony i tak jak mówił też przedstawiciel EPSO, są te 3 części. Zgodnie z ogłoszeniem to jest test sprawdzający rozumienie tekstu pisanego, następnie jest test sprawdzający operowanie danymi liczbowymi i test sprawdzający myślenie abstrakcyjne. W skrócie mówimy o tym, że jest to test z części werbalnej, numerycznej i abstrakcyjnej. Do części werbalnej oczywiście przyda się Państwu scratchpad, do części numerycznej kalkulator. Do części abstrakcyjnej już nie będą one aż tak potrzebne. I aby przejść do kolejnego etapu, musicie Państwo uzyskać te 10 na 20 punktów w teście werbalnym i łącznie co najmniej 10 na 20 punktów w teście numerycznym i abstrakcyjnym. To może być tak w praktyce, że jeśli macie Państwo jakąś słabość do matematyki, to wystarczy tak naprawdę zrobić 10 punktów w teście abstrakcyjnym i mieć 0 w matmie. Bądź odwrotnie, w zależności od czego w czym Państwo się czujecie mocni. Tu wystarczy to zdać, zaliczyć 10 punktów łącznie w tych obu testach. Nic więcej nie potrzeba. Bowiem istotny jest właśnie ten test werbalny. I testy będą oceniane w tej właśnie kolejności. Najpierw testy z zakresu rozumienia i analizy, czyli testy werbalne, abstrakcyjne i numeryczne. Potem test wiedzy o UE i test umiejętności cyfrowych. Jeśli uzyskacie Państwo w testach wszystkich tych, których wymieniłam minimum, to właśnie te testy zostaną ocenione. Punkty kandydatów, którzy uzyskali co najmniej te punkty, które wskazałam w tych wszystkich 3, tutaj nie ma jeszcze eseju, w tych wszystkich 3 testach zostaną sumowane według wag wskazanych w ogłoszeniu. To pozwoli zbudować taki wstępny, łączny Państwa wynik. Już to było podkreślane, ale to jest mega istotne, czyli waga testu werbalnego, czyli to jest 40% całego wyniku. Ten test po prostu trzeba zdać jak najlepiej. Tu nie wystarczy mieć tego 10 z 20. Ten test trzeba po prostu znać jak najlepiej się da. Bowiem kandydaci, co istotne, zostaną umieszczeni w rankingu w porządku malejącym.
Ten wstępny ranking zostanie wykorzystany do wyłonienia kandydatów, których eseje zostaną ocenione i którzy zostaną objęci kontrolą spełnienia warunków. Jeśli uzyskacie Państwo minimum punktów za esej, to ponownie punktacja zostanie zsumowana z zastosowaniem tych wag. Każdy z tych testów ma swoją wagę, tak jak mówiłam. I tutaj znów test werbalny niewiele spada, ale jest to nadal 35% wagi w tym ostatecznym, łącznym wyniku. Testy abstrakcyjne i numeryczne nie mają żadnej wagi, tak jak mówiłam, trzeba je po prostu zdać 10 na 20 łącznie. I z racji, że te testy werbalne są aż tak istotne, to zaczniemy od nich. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o teraz tę część, którą będziemy prowadziły, to chciałam przede wszystkim zaznaczyć, że tutaj będą tylko zasygnalizowane dla Państwa rzeczy, na które powinniście zwrócić uwagę. Będzie parę ćwiczeń, ale tak naprawdę praca jest po Państwa stronie. Kwestia wyćwiczenia tych testów i czasu, w którym Państwo będziecie je wykonywać, jest konieczne, żebyście to Państwo sobie sami przepracowali. My możemy pokazać Państwu pewne kwestie, natomiast co do zasady praca jest po stronie kandydata. Jeżeli chodzi o testy werbalne, to tak jak Państwo tutaj widzicie, chodzi o precyzyjne przeczytanie tekstu ze zrozumieniem, zwrócenie uwagi na pewne wrażliwości, które znajdują się w tym tekście i umiejętne analizowanie zapisów tego tekstu. To tylko tak, 2 słowa, że jest ta presja czasu. Tak jak widzicie Państwo, na jedno pytanie będzie tylko minuta i 45 sekund, gdzie jeżeli ten tekst jest dosyć spory, zajmuje większą część przeczytanie tego tekstu. Są 2 rodzaje podejścia do tego zadania, do tych testów werbalnych. Przede wszystkim możecie Państwo albo najpierw przeczytać tekst i później odpowiedzi, albo najpierw spojrzeć, jakie odpowiedzi i później wyłapywać te odpowiednie fragmenty w tekście. To już zależy od Państwa, jak Państwu wygodniej. Te 2 szkoły się sprawdzają. Jeżeli chodzi o same elementy tej części, to takie najistotniejsze rzeczy, tak jak Państwo widzicie, to jest precyzja, kwantyfikatory, poprawność i nadinterpretacja. Precyzja nie oznacza nic więcej, tylko różnice między słowami, czyli czytanie tekstu ze zrozumieniem. Jeżeli macie Państwo na przykład, że jakaś osoba zasugerowała coś i w odpowiedziach macie odpowiedzi pod tytułem stwierdziła, wyraziła przypuszczenie albo zdecydowała, musicie znaleźć Państwo zbieżną tożsamość, zbieżną nazwę tego sformułowania. Tak? Czyli chodzi o to, aby precyzyjnie czytać ten tekst i wyłapywać takie konkretne zapisy, jeżeli chodzi o słowa i ich zbieżność. Dlatego też rekomenduje się, aby zdawać tę część, zwłaszcza, że jest najważniejsza w języku, którym Państwo najlepiej znacie, aby byliście Państwo w stanie wyłapywać te niuanse. Kolejnym elementem, który się trochę łączy z precyzją, to są kwantyfikatory, które są używane w tych tekstach. To są takie zapisy jak wszystkie, każdy, niektóre, szczególny i tutaj musicie też Państwo mieć zrozumienie, co to oznacza dla tego tekstu. To, co jest też dosyć istotne i macie Państwo tutaj przykład, że kolejność tych kwantyfikatorów
również ma znaczenie. Jeżeli Państwo widzicie, że dla każdego istnieje ktoś, kogo ten człowiek lubi, to nie oznacza to nic więcej niż każda osoba kogoś lubi. Ale jeżeli zmienicie kolejność, czyli istnieje ktoś, kogo lubi każdy człowiek, to nie oznacza nic więcej niż jest jedna osoba, którą lubią wszyscy. Więc co do zasady, czytanie tych kwantyfikatorów i ich kolejność w zdaniu ma jak najbardziej znaczenie. Kolejną rzeczą dosyć istotną w tej części jest poprawność. Poprawność to nie znaczy, że coś jest prawdziwe w życiu, tylko oznacza, że jest zgodne z tekstem. Jeżeli w tekście macie Państwo napisane, że Kraków jest stolicą Polski i w odpowiedziach jest, że Kraków jest stolicą Polski, to należy zaznaczyć, że Kraków jest stolicą Polski, a nie Warszawa. Więc też trzeba zwracać uwagę, że to, co jest w tekście, musi mieć odzwierciedlenie w odpowiedziach. I ostatnią rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, i my to też ćwiczymy u nas na warsztatach, to są nadinterpretacje. Czyli na przykład, jeżeli macie Państwo wiedzę historyczną, że w 1942 roku Krzysztof Kolumb dotarł do Ameryki, a w odpowiedziach macie Państwo, że Krzysztof Kolumb dotarł jako pierwszy do Ameryki, mimo że jest to zgodne z rzeczywistością, jeżeli nie ma tego w tekście po raz kolejny, nie jest to wtedy prawidłowa odpowiedź. Więc należy czytać ten tekst dosłownie. Tutaj bym proponowała na pierwsze zadanie dać Państwu 3 minuty i przejdziemy do wyjaśnienia, które z tych odpowiedzi są prawidłowe. Czyli 15:51. 51, tak.
Czy już możemy powoli zacząć omawiać, czy jeszcze potrzebują tam Państwo czasu na czacie? Dobra, to pierwsza rzecz to są takie rodzaje zadań, które omawiamy u nas na warsztatach. Te warsztaty są całodniowe, więc mamy na to więcej czasu. Tutaj Państwu sygnalizujemy tylko te najważniejsze rzeczy, które są potrzebne. Zadanie EPSO nie do końca tak wygląda. To jest autorskie zadanie pana profesora, które ma 8 odpowiedzi. Co do zasady odpowiedzi są 4, z czego prawidłowa jest 1. To tak, żebyście Państwo wiedzieli, że to jest tylko przykład i nie do końca zgodny ze standardami EPSO. Natomiast te rzeczy techniczne, na które trzeba zwrócić uwagę, jak najbardziej w tym zadaniu występują. Czy pierwsza odpowiedź jest prawidłowa? Czyli język regionalny to język, którego używanie ograniczone jest do konkretnego regionu. No nie. Jeżeli nawet jest tak, że jest to zgodne z prawdą, nie jest to zgodne z tekstem. Tak jak mówiłam. Tutaj w tekście macie Państwo definicję, co to są języki regionalne. Czyli używane przez grupę mniejszą od reszty obywateli danego kraju. Co to znaczy? To znaczy, że w tekście macie Państwo definicję, że to dotyczy obywateli, natomiast w odpowiedzi macie Państwo wskazanie, że to dotyczy konkretnego terenu, regionu. Więc należy zwrócić na takie niuanse uwagę. Kolejna odpowiedź, czyli najwyższy odsetek języków zagrożonych odnotowuje się w Australii. Również nie. Dlatego, że w tekście macie Państwo wpisane poważnie zagrożonych, co nie jest tożsame z zbiorem języków zagrożonych. Języki poważnie zagrożone są mniejszym elementem, jeżeli chodzi o tutaj zapisy dotyczące objęcia tych zagrożonych wymarciem języków w całości. Więc jest to tylko element tego zbioru i z tego względu to zdanie nie jest prawidłowe, ta odpowiedź. Czy odpowiedź C jest prawidłowa? Również nie, ponieważ w odpowiedzi macie Państwo na terenie Europy, a w tekście macie Państwo wskazanie na terenie Unii Europejskiej. Co również nie jest, ten zbiór Unia Europejska jest mniejszy niż zbiór Europa, w związku z tym nie obejmuje całości. I dlatego to zdanie nie jest prawdziwe. Jeżeli chodzi o odpowiedź D, to tutaj z kolei ta odpowiedź jest prawdziwa. Dlatego, że teren Unii Europejskiej jest to również teren, który w całości obejmuje zbiór dotyczący Unii Europejskiej, czyli jeżeli największym regionalnym językiem występującym na terenie Unii Europejskiej jest kataloński i są tutaj wskazane również konkretne kraje, w których ten język występuje i są to kraje europejskie, to nie oznacza nic więcej, nic mniej, że to zdanie jest prawdziwe i odnoszące się również do terenu całej Europy. Jeżeli chodzi o odpowiedź A2, czyli czy 40% używanych na świecie języków jest zagrożonych z powodu ustnego sposobu przekazu oraz małej liczby użytkowników, to zdanie nie jest również prawdziwe, a to dlatego, że owszem, mamy wpisane te zdania w tym tekście, czyli na świecie używa się obecnie 7000 języków, z czego 40 jest zagrożonych wymarciem, ale kolejne zdanie, czyli większość tego rodzaju języków jest przekazywana ustnie, a liczba ich użytkowników często nie przekracza kilkudziesięciu tysięcy osób, nie oznacza, że te zdania są połączone logicznie i że jest to faktyczny powód tego, że te języki są zagrożone wymarciem. W związku z tym te zdania są odrębnie prawdziwe, ale nie ma związku przyczynowego.
I kolejne, czy wzrost wydatków na ochronę języka katalońskiego był o 4% mniejszy niż na ochronę języka irlandzkiego? No tak można by było sobie na logikę pomyśleć, że jeżeli 12% odejmiemy od 8%, to wyjdzie nam to 4%. Z tym, że zbiory, które tutaj porównujemy, są osobne. Czyli tutaj jest kwestia dotycząca tak zwanej zmiany względnej. To będzie trochę więcej na matematyce, natomiast ponieważ to są dwa odrębne wzory, nie możemy odejmować z automatu tych 12% od 8%, bo to nie jest w ramach jednego zbioru, więc należy, tak jak tutaj macie Państwo wskazane, 8% podzielić na 12, odjąć 1 i faktycznym procentem jest 33%. Czyli wzrost wydatków na ochronę języka katalońskiego był o 33% mniejszy. Tutaj macie Państwo zdanie prawdziwe, dlatego że jeżeli sobie na szybko wykonacie zadanie matematyczne, to 40% z 7000 daje dokładnie 2800, więc zdanie jest jak najbardziej prawdziwe. I ostatnia odpowiedź również nie jest prawdziwa, z tego względu, że tutaj jest trochę odwrotna zależność, czyli w odpowiedzi mamy fakt, czyli co najmniej połowa wszystkich współczesnych języków zniknie pod koniec XXI wieku, natomiast w tekście macie Państwo sformułowanie, które lingwiści szacują, czyli wskazuje na to, że nie jest to fakt, tylko jakaś spekulacja i niepotwierdzona informacja. Teraz zapraszam Państwa do drugiego zadania. Spróbujcie Państwo rozwiązać. Teraz 2 minuty, czyli niech spojrzę, mamy 59, 1 po 16 startujemy z odpowiedziami. Mam nadzieję, że tekst został przeczytany.
I od razu przechodzimy do odpowiedzi. Odpowiedź C jest odpowiedzią prawdziwą. Jak Państwo przeanalizujecie odpowiedzi pozostałe, no to wyraźnie widać, jeśli chodzi o odpowiedź A, że w latach 2007-2013 8% środków polityki spójności zostanie przeznaczonych wyłącznie na wspieranie MŚP. Tu jest wsparcie przedsiębiorczości w samym tekście, a przede wszystkim MŚP. Co nie znaczy, że będą to wyłącznie małe i średnie przedsiębiorstwa. W odpowiedzi B z kolei brakuje w tekście tego porównania z innymi państwami członkowskimi, a w odpowiedzi D no trudno to jest wyedukować taką konstatację. Jest brak tej informacji w tekście i w ten sposób należy na to patrzeć po prostu, czy jest w tekście, czy nie. Jeśli ta informacja się pojawia, to jest jakieś zahaczenie i wówczas można przeanalizować. Dlatego ta odpowiedź C, tak jak Państwo widzicie, te elementy są też podświetlone na czerwono, występują w tekście i z tego też względu ta odpowiedź jest poprawna. Tutaj też można zawsze stosować metodę eliminacji i to w sumie będzie widać bardziej na kolejnym przykładzie, który już Państwu teraz proponuję. Tu będą 3 minuty, bo tekst też jest dłuższy do przeczytania i dlatego też należy ćwiczyć te testy werbalne, bo ta długość może być od 100 do 200 słów nawet, więc to jest całkiem długi tekst do przeczytania w minutę 45 sekund. Tu musicie Państwo sobie, tak jak Justyna mówiła, opracować pewną metodę. Czy najpierw czytacie odpowiedzi, a później dopiero tekst. Jeśli one są dłuższe, te odpowiedzi, to myślę, że może warto zacząć od nich, żeby wiedzieć, czego szukać w tekście. Także mamy 3 minuty, jest 4 po, 7 po, startujemy.
Jest 7 po. Sprawdzamy prawidłową odpowiedź. Prawidłową odpowiedzią jest A. I tu też, to jest, tak jak powiedziałam, trochę metodą eliminacji. Każdy oczywiście ma swój sposób na rozwiązywanie tych zadań, ale zaczynając od tyłu, są pewne elementy w tych odpowiedziach B, C i D, które po prostu nie występują w tekście. W D nie mamy informacji o uzyskiwaniu korzystnych warunków finansowych. Z kolei w C nic nie ma mowy o lokalnych rynkach. I w literze B tekst zadania nie mówi nic o opakowaniach papierowych. Z tego też względu wychodzi nam na literę A i ten cały początek tego zadania składa się właśnie na tę odpowiedź. Czy mają Państwo, teraz kończymy już tę część werbalną powoli, jeśli mają Państwo pytania na czacie, bądź też później, bo przejdziemy teraz do części abstrakcyjnej. Mamy pytanie, czy nie mamy? Mamy jedno pytanie, choć ono jest prawdę mówiąc techniczne i chcielibyśmy to wyjaśnić. Czy część werbalną znajemy w drugim wybranym języku? Tak? To był... Część werbalną, abstrakcyjną i numeryczną, ona jest grupowana razem i zdajemy ją w języku pierwszym wybranym przez Państwa podczas procesu zapisywania się na test. Więc jest to język numer 1, taki jaki Państwo wybraliście. Te werbalne, abstrakcyjne, numeryczne, czyli to, co my tutaj w tej części spotkania pokazujemy, to jest język numer 1. To przechodzimy do części abstrakcyjnej. Wiem, jeżeli chodzi o tę część, jest to moja ulubiona część, nie ukrywam. Jest ona dosyć popularna, bo możecie Państwo w internecie znaleźć zadania z tej części. To jest część badająca Państwa spostrzegawczość i łączenie różnych faktów i wyciąganie wniosków. W tej części będziecie Państwo mieli szereg figur i będziecie Państwo musieli kolejną logiczną, nie figurę, tylko sekwencję figur dobrać z kilku propozycji. Tutaj jest trochę mniej czasu, ale też nie ma tego wymogu czytania, tylko przeanalizowania. Przede wszystkim trudność w tej części polega na tym, że mogą być zastosowane nie tylko jedna reguła, którą trzeba zinterpretować, ale może być kilka reguł i to może stanowić jakąś tam trudność, żeby znaleźć prawidłową odpowiedź. Jeżeli chodzi o tę część, najważniejszymi elementami, które tutaj Państwo widzicie, to pierwsza rzecz, te figury rotują, obracają się względem własnej osi, przemieszczają się w ramach pola, na którym się znajdują. Zgodnie z naszą wiedzą najczęstsza rotacja to jest albo 90, albo 180 stopni, ale zdarzają się również takie, które mają i 45 stopni. A jeżeli chodzi o rodzaje tych obrotów, to mamy obroty proste, czyli w każdym kolejnym elemencie, w każdym polu ta figura akurat rotuje o te 90 stopni, więc jest to łatwe do wychwycenia. Mamy też obroty sekwencyjne, które okazuje się, że nie w każdym kolejnym polu, tylko na przykład co drugie pole potrafi rotować. Mamy też obroty równoczesne, czyli powiązane na przykład dwie figury, które rotują w tym samym momencie. Więc to są takie reguły, które należy sobie wypracować. Jeżeli macie Państwo świadomość tych reguł,
to później przeanalizowanie tych pól staje się dużo łatwiejsze. Kolejną rzeczą, oprócz obrotów i rotacji wokół własnej osi, jest to, że te figury przemieszczają się również w ramach tego pola, tak? A więc tutaj też należy znaleźć regułę, w jakim zakresie i dlaczego one się poruszają. Oprócz ruchów tych figur mamy również kolory, na które należy zwrócić uwagę, czyli figura może zmieniać swój kolor bądź mieć deseń w ramach układu, w którym się zmienia. I takie dwie jeszcze istotne rzeczy związane z tą częścią to są tak zwane właśnie korelacje, o których już mówiłam trochę na początku, czyli zależności między figurami i antycypacje, czyli jeżeli mamy coś na polu pierwszym, to implikuje zmianę na polu drugim. Więc trzeba też analizować te zadania w taki sposób całościowy, a nie tylko dane jedno pole, ale umieć przewidywać kolejny krok na dalszym polu. Tutaj damy Państwu 2 minuty na pierwsze ćwiczenie. Jest 13 po, to 15 po. Dobieracie Państwo oczywiście figurę z tych dolnych części do kolejnej figury w tym górnym rzędzie. Która figura będzie pasowała według Państwa? To już może przejdziemy do odpowiedzi. Więc tak, w tym przypadku i w przypadku też innych zadań EPSO mogą być zastosowane więcej niż jedna reguła. W tym przypadku są zastosowane 2 reguły. I teraz też jest dosyć istotne, w zależności od tego, którą regułę Państwo wypatrzą jako pierwszą, może powodować, że Państwa tok myślenia i eliminacja, bo tutaj jest na zasadzie eliminacji innych obrazków, może być po prostu różne. Ja akurat pierwsze, na co zwróciłam uwagę, to był deseń. Czyli tak jak widzicie Państwo tą kratkę, w
pierwszym rysunku jest ta kratka tylko w pierwszej ćwiartce, w drugim rysunku już jest w 2, w trzecim jest w 3, w czwartym zapełnia całe koło, ale w kolejnym już jest o 1 mniej. Czyli logiczną kontynuacją byłoby odjęcie kolejnego deseniu, co powoduje, że z tych rysunków poniżej, a tak naprawdę biorę już pod uwagę tylko odpowiedź C, D i E i eliminuję odpowiedź A i B. I kolejną rzeczą, na którą zwróciłam uwagę, to był ten czarny kolor. Najpierw się pojawia w ćwiartce, później się pojawia w kwadracie, później znowu pojawia się w ćwiartce, później go nie ma, ale później znowu pojawia się w kwadracie. Więc kolejną logiczną zależnością byłoby to, że pojawi się w ćwiartce. I teraz dosyć istotna rzecz, która też trochę może zmylić, że są reguły, które występują i są takie wiodące. W przypadku tego przykładu deseń jest regułą wiodącą. Bo jeżeli przyjmiemy, że w czarnym kwadracie, że czarny powinien być następny w ćwiartce, nie w kwadracie, to wydaje się, że jest tylko odpowiedź D. Ale nie, bo jeżeli weźmiecie Państwo pod uwagę, że w czwartym rysunku były same desenie, to znaczy, że ten czarny kolor, który nie pojawił się akurat na tym rysunku, został przykryty. Co może powodować, że albo bierzemy pod uwagę odpowiedź C, albo odpowiedź D. Ale jeżeli przyjmiemy, że ten deseń jest tym, co jest wiodące i przykrywa to czarne pole, to prawidłową odpowiedzią będzie odpowiedź C. To teraz drugie zadanie, bardzo podobne, znaczy nie bardzo podobne, z tego typu 2 minuty. 21 po.
to już przejdziemy do odpowiedzi. To jest jedno, moim zdaniem, z takich przyjemniejszych zadań i mniej podchwytliwych. Tutaj regułą jest na pewno kolejność figur. Tak jak widzicie Państwo, buźka, klepsydra, gwiazdka, koło, buźka, klepsydra, gwiazdka, koło. To, że nachodzą na kolejne pola, nie ma większego znaczenia. To jest jedna z metod. Będzie jeszcze pokazana za chwilę kolejna. Natomiast jest to przykład. Czyli mamy już sekwencję figur, tak? Czyli jeżeli mamy buźka, klepsydra, gwiazdka, koło, buźka, klepsydra, gwiazdka, zaczynamy od koła i później jest buźka, klepsydra. Czyli odpowiedzi, które mają buźka, koło, buźka, klepsydra są prawidłowe, znaczy mogą być potencjalnie dobrą odpowiedzią, czyli mamy albo odpowiedź B, albo D, albo E. I szukamy kolejnej reguły. Kolejną regułą, tak jak Państwo tutaj widzicie, jest kolejna reguła jest związana z kolorami. Mamy, nie do końca to jest przejrzyście, ale klepsydrę albo na czarno, albo na biało. Mamy tak, że mamy biały, czarny, czarny, biały, czarny, biały, czarny, biały, czarny, czyli koło powinno zacząć się od białego. I w ten sposób, drogą eliminacji, tak jak Państwo widzicie, właściwą odpowiedzią jest odpowiedź D. Kolejne zadanie i również 2 minuty. Do 26 po. Przesunęłam same slajd. To spróbujmy przejść teraz również to zadanie. Tutaj znowu występuje więcej niż jedna reguła. Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, to oczywiście wymyślić sekwencję figur. I tym razem nie jest tak, że wszystkie figury są widoczne na kolejnym obszarze, na kolejnym kwadracie.
Widzicie Państwo tutaj 4 figury, które się jakoś tam cyklicznie powtarzają, czyli buźka, rąb, krzyżyk i X. I w każdym kolejnym polu znika figura, która znajduje się po lewej stronie. Trudność polega na tym, dla osób leworęcznych tutaj jest łatwiej, że ta sekwencja nie idzie w prawo, tylko idzie w lewo. Więc jeżeli Państwo już wpadniecie na to, to już później jest dużo łatwiej. Czyli też trzeba zwracać uwagę, jeżeli coś nie idzie w jedną stronę, to może należy spróbować w drugą stronę. I teraz tak, to co tutaj mamy, to mamy przykład antycypacji, czyli figura, która znajduje się w górnym rogu, wpływa na to, w jaki sposób są ułożone figury na kolejnym polu. Oprócz figury, tak jak Państwo widzicie, jest strzałka. Albo strzałka w górę, albo strzałka w dół. Co to powoduje? Powoduje, że w kolejnym polu ta figura, która jest narysowana, albo idzie do góry, albo idzie do dołu. A tak jak widzicie, też w następnych wraca już do swojej środkowej pozycji. A ponieważ jest ten element, że nie widać tej 4. figury, czyli tak jak macie Państwo przykład rąbu, który idzie w dół na drugim obrazku, jego po prostu nie widać w tym momencie. On powinien, jeżeli byłby widoczny, poszedłby do dołu. Czyli jeżeli mamy buźkę, rąb i X, to kolejnym właściwą sekwencją figur będzie rąb, X i krzyżyk. I teraz kolejną regułą, którą należy znaleźć, i tak jak Państwo tutaj widzicie, jeżeli są różne kolory, to trzeba też poszukać i w tych kolorach. Podchwytliwość tego zadania polega na tym, że nie wszystkie kolory mają znaczenie. Czasami jest tak, że w tych przykładach, w tych zadaniach są rzeczy przypadkowe, gdzie my doszukujemy się jakiejś reguły, więc tutaj też trzeba mieć to na uwadze. Najpierw próbowałam z kolorem czarnym, czy tutaj jest jakaś zależność, ale jej nie znalazłam. Natomiast znalazłam zależność z kolorem szarym. Bo tak jak przyjrzycie się Państwo, to kolor szary w pierwszym polu występuje na środku, później występuje po prawej stronie, później występuje po lewej stronie, później znowu na środku, później znowu po prawej, czyli w kolejnym powinien występować po lewej stronie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że powinien być rąb, X i krzyżyk i pierwsza figura po prawej stronie powinna być szara i to, że krzyżyk powinien być na dole, to naturalną odpowiedzią jest odpowiedź E. To jeszcze może jedno zadanie. Tak, mamy 2 minuty do 32 po 16.
32 po, więc zaraz odgadniemy, jaka była odpowiedź. Prawidłowa jest odpowiedź B. Mam nadzieję, że Państwu też tak wyszło. Te rysunki, te obrazki trzeba sobie podzielić każdy z nich na rzędy w gruncie rzeczy. W pierwszym rzędzie mamy takie rąby i tak jak Państwo widzicie, pierwszy znika, drugi znika, trzeci znika, czwarty znika, piąty. A że nie mamy szóstego, to musimy znów wrócić w sensie pierwszy znów i więc drugiego musimy poszukiwać takiego obrazka, w którym w miejscu drugim jest pustka. Z kolei w drugim rzędzie, tam gdzie są kółka białe i czarne, widzicie Państwo pewną zależność. Pierwsze dwa obrazki przylegają, znaczy białe kółka, potem mamy kółko białe w środku, potem znów przylegają do siebie, można tak powiedzieć. Co oznacza, że właściwym rozwiązaniem będzie kółko, które znajduje się w środku. W trzecim rzędzie znów mamy takie owal, może być i owal, takie talerze, coś takiego, które znów są w dwóch kolorach, więc najpierw mamy dwa białe, potem są dwa czarne i mamy znów jeden biały, co oznacza, że najprawdopodobniej poszukujemy kolejnego białego. I taką odpowiedzią prawidłową jest odpowiedź B. Kończymy abstrakcyjną część. Czy są pytania do części abstrakcyjnej? Nie widzę. Czyli Zaczynamy część numeryczną. Część numeryczna to przede wszystkim umiejętność operowania danymi liczbowymi, a podstawowe zadania matematyczne i najistotniejsze są zadania, które są wykonywane na procentach. One się najczęściej pojawiają i tak, to też jest dosyć istotne, że informacje są prezentowane w różnych formatach, czyli możecie mieć Państwo tabele, możecie mieć surowe dane w tekście i trzeba wykonać kilka działań matematycznych i tak jak mówiliśmy, w samą aplikację, na której Państwo zdajecie, jest wbudowany kalkulator, więc te podstawowe obliczenia są jak najbardziej możliwe. Później zapisywanie ich również w ramach systemu też jest możliwe. Tutaj, ponieważ należy wykonać te działania, tak jak widzicie Państwo, macie najwięcej czasu, czyli aż całe 2 minuty na to, żeby przeczytać, zrozumieć, wyliczyć i odpowiedzieć. Podstawowe rzeczy, na jakie należy zwrócić uwagę, przygotowując się do tej części, to jest przede wszystkim selekcja danych. A nigdy nie jest tak, że w zadaniu są potrzebne wszystkie dane. Czyli musicie Państwo pierwszą rzeczą to wiedzieć, które dane będą nam potrzebne do wyliczeń. To, co jeszcze powinniście potrafić, to przekształcanie równań. Tak jak mówiłam już, obliczanie podstawowych zadań procentowych i opanować prawo proporcji i średnią ważoną, bo to się przydaje później do skrócenia takiego myślowego i dokonywania pewnych obliczeń, żeby nie robić tego krok po kroku, tylko właśnie sobie trochę to uprościć. Tutaj również Państwu dam 2 minuty na takie przykładowe zadanie, żebyście Państwo wiedzieli, jak mniej więcej może wyglądać zadanie EPSO, czyli do 38 po.
To spróbujmy teraz przejść to zadanie krok po kroku. Ja również zwrócę uwagę na pewne haczyki, które są zwykle stosowane w takich zadaniach. Przede wszystkim, tak jak już wspominałam, należy wybrać tylko te dane, które są nam potrzebne. I w tekście macie Państwo wpisane zapytanie dotyczące Japonii i Brazylii, czyli tylko te dane z tej tabelki będą nas interesowały. Kolejną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, o co nas pytają i odpowiedź jest w jakiej formie. Odpowiedź jest w procentach i musimy dążyć do rozwiązania, które będzie obliczone w procentach. Kolejną rzeczą jest to, że mamy tutaj pomieszane procenty, tak jak widzicie, czyli wydatki na inwestycje. Mamy pomieszane promile, czyli wydatki na inwestycje w 2010 są w promilach, czyli to trzeba sobie na szybko też przeliczyć w głowie i wiedzieć, jaka jest zależność między promilem a procentem. Pierwszą rzeczą, której nam brakuje, jest PKB dla Japonii i dla Brazylii w 2010 roku. I należy dokonać tych obliczeń już na kalkulatorze. Przy czym też oczywiście należy zwrócić uwagę, że w przypadku Japonii mówimy o wzroście, a w przypadku Brazylii mówimy o spadku. Po wyliczeniu już PKB w 2010 jesteśmy w stanie obliczyć i obliczamy wydatki inwestycyjne już w konkretnej kwocie 1 miliarda euro dla 2009 i dla 2010 roku. To, o co nas tutaj proszą w tym zadaniu, aby wyliczyć, jakim procentem brazylijskiego wzrostu wydatków był japoński wzrost wydatków. Czyli, tak jak mówiłam, odpowiedź jest w procentach, ale tutaj jest również kwestia, to co było mówione na początku, wartości względnej, czyli nie możemy porównywać tych dwóch kwot, bo nie są w jednym zbiorze. Już należy dobrać właściwy wzór matematyczny i tutaj macie Państwo obliczenie już konkretne dla PKB, tak jak mówiłam, PKB 2010, wydatki inwestycyjne 2009, wydatki inwestycyjne 2010. Wychodzą nam konkretne kwoty, które należy podstawić do wzoru, czyli wydatek inwestycyjny 2010, odjąć wydatek inwestycyjny 2009, podzielić przez wydatek inwestycyjny 2009 razy 100%. W tym momencie nam wyjdą odpowiednie kwoty, odpowiednie procenty dla Japonii i dla Brazylii. W przypadku Brazylii powinno Państwu wyjść 25,17%, w przypadku Brazylii 14,61%. I teraz właśnie tutaj a propos wartości względnej należy znowu te dwie dane procentowe podstawić pod ten wzór, który macie Państwo zapisany, czyli wzrost wydatków Japonii, czyli 25,17%, odjąć wzrost wydatków Brazylii, czyli 14,61%, podzielić przez wzrost wydatków Brazylii, czyli 14,61 i powinna Państwu wyjść odpowiedź B. Czasami jest podchwytliwe, tak jak tutaj też jest wpisane, że jeżeli Państwo nie dokonacie tego obliczenia właśnie rozróżniając wartości względnej i bezwzględnej, a może wyjść odpowiedź wyliczając 41,96%, która jest również umieszczona w odpowiedziach, ale jest błędną odpowiedzią.
To jeszcze I kolejne. mamy jeszcze dla Państwa w zasadzie ostatnie matematyczne zadanie, 2 minuty i startujemy. Prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź B. A jak do tego doszliśmy? Pytanie jest o procent ludzi powyżej 29 roku życia, jaki zginął w Unii Europejskiej liczącej 14 państw w 96 roku. Patrzymy na tabelę, w której jest 96, na kolumnę, w której jest 96 rok oraz na grupę wiekową od 30 lat, czyli powyżej 29. Mamy takie dwie linie, co oznacza, że musimy dodać te dwie liczby, czyli 12 396 plus 8 429, czyli to jest druga kolumna, dwie ostatnie linie. Całość populacji, wobec której to obliczamy, to jest 34. Musicie mi Państwo zaufać, że po dodaniu tych wszystkich liczb z kolumny pod 96 rokiem da to 34 318. Wówczas zastosujemy działanie, taką proporcję, z której wyjdzie nam, tam jest 60% i prawie 0,7. Więc po prostu trzeba dobrać odpowiednie dane z odpowiedniej kolumny i to jest kluczem tak naprawdę do prawidłowego rozwiązania każdego matematycznego zadania. Tutaj tych obliczeń nie było aż tak dużo. Są zapewne też bardziej skomplikowane przykłady, ale myślę, że na takich prostych również możecie Państwo ćwiczyć i wyćwiczyć jakby taką też spostrzegawczość, które dane są Państwu potrzebne. To tak naprawdę w każdej z tych części liczy się dobry dobór czy słów, czy liczb, czy obrazów. Na tym kończymy część taką, w której możecie Państwo ćwiczyć.
Tutaj takie krótkie podsumowanie mamy dla Państwa, jak można się jeszcze przygotować. Zapewne patrzyliście Państwo w internecie. Są strony z takimi bezpłatnymi źródłami testów online. Tak jak przedstawiciel EPSO mówił, na stronie EPSO też jest kilka przykładów w różnych językach, także zgodnie z tym, w którym języku Państwo wybraliście i którym będziecie zdawać, możecie Państwo poćwiczyć. Jest mnóstwo oczywiście kursów płatnych. Jest również taka książka z testami EPSO. My z chęcią udostępnimy Państwu tę prezentację, chociaż nie zbieraliśmy adresów, ale na końcu będzie nasz adres e-mail. Część z Państwa na pewno go zna i my z chęcią prześlemy Państwu tę prezentację na maila, więc możecie wtedy Państwo, tam gdzie są tam linki podwieszone, one są aktywne, możecie Państwo sobie je obejrzeć. Prowadzimy również profil na LinkedIn Twoja kariera w Unii, ale nie mówię dlatego o nim, że tam są jakieś testy, ale tam informujemy Państwa o warsztatach, które cyklicznie Ministerstwo Spraw Zagranicznych organizuje. Są one bezpłatne, całodzienne. Część z Państwa na pewno już skorzystała, ale zapraszamy ponownie. Najbliższe spotkanie jest 12 czerwca między 10 a 16. Zapisy prowadzimy albo przez formularz tutaj, przez kod QR. Możecie Państwo zeskanować albo ponownie napisać do nas maila na kariera.ue i teraz już tylko jest dostęp online na to szkolenie. Z racji, że te testy się nam troszkę oddalają, to planujemy również krótką przerwę w wakacje od testów, od szkoleń, ale we wrześniu na pewno wrócimy do Państwa z propozycją tych warsztatów. Planujemy również warsztaty w Brukseli, takie jedne już się odbyły. Planujemy je powtórzyć, ale tak jak o konkretne daty, to proszę obserwować nasz profil na LinkedIn. Tam będą ogłoszenia związane z kolejnymi datami. Jeśli Państwo w ogóle są zainteresowani pracą w instytucjach unijnych, to zachęcamy do subskrybowania naszego biuletynu. Wydajemy go co 2 tygodnie, a w nim różne ogłoszenia z różnych instytucji, a także informacje o ofertach stażowych, jeśli Państwa by to interesowało. Z naszej strony to wszystko. Zostały jeszcze czas na pytania. Jeśli Państwo macie, tu ponownie nasz adres mailowy, to jest ciągle ten sam, na zapytania, na wszelkie wątpliwości, a także na zapisy na warsztaty. Także polecamy się uwadze i tak jak powiedziałam, z chęcią udostępnimy tę prezentację. Teraz bardzo dziękujemy. Mamy jedno pytanie z czatu odnośnie organizowanego przez Panie spotkania webinaru 12 czerwca. Czy ono również będzie zapis online dostępny na YouTubie, czy będzie to tylko przedstawienie? Zapis co do zasady naszych warsztatów jest na YouTubie i tam prowadzimy zawsze transmisję. To jeszcze może nie było powiedziane, ale jest jakąś tam logiczną kontynuacją. My tutaj w 1,5 godziny opowiedziałyśmy o czymś, co jest przepracowywane w ramach całego dnia. Czyli tych ćwiczeń jest dużo więcej u nas, ta metodologia jest bardziej dogłębnie tłumaczona i myślę, że to jest taka duża wartość dodana tych warsztatów, żeby naprawdę dobrze przygotować się do testów. Dobrze. W takim razie bardzo dziękujemy za wystąpienie, za bardzo obszerne omówienie przykładów i w imieniu przedstawicielstwa dziękujemy za współorganizację tego webinaru. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy. My spotkamy się po krótkiej przerwie. Dalsza część, trzecia część poświęcona zadaniom z wiedzy Unii Europejskiej, zadaniom z testu kompetencji cyfrowych oraz testu pisemnego rozpocznie się o 5:15, także za 20 minut. Widzimy się po przerwie.
Szanowni Państwo, rozpoczynamy trzecią część naszego dzisiejszego spotkania. And I would like to welcome our next guest, Inigo Cruz and Rodrigo Ormazaba from Hacemos Europeos, organization specializing in trainings and preparation for EPSO exams. Today they will guide us through sample exercises and preparation strategies and methods for preparation for digital skills exam, the EU knowledge test, and for the written test. Guys, the floor is yours. Thank you very much. Thanks a lot, Wojciech. Dzień dobry, everyone. So, good afternoon. Let's share my screen so you will have a better view of what I'm talking about, right? So, now it should be visible for all of you, right? Okay. And you can see my presentation, right? Yes. Let's see it. Okay, good. So, very simple menu. EU knowledge, digital skills, written tests. We will follow this order as we think it's a bit more logical in order to address the three different tests. Okay, so let's focus first on this EU knowledge, in the puzzle, in the big puzzle of the EU knowledge, because many candidates, you are wondering, okay, what is the main source I can use to study? What is the limit? Many questions. So, how are the questions? That's probably the first one. So let's go with the first step. Questions. We are taking here a couple of examples directly from EPSO webpage. So we will bring in others. But just to give you an idea, so what's the name of the agreement that established the European Union in the current form? Or which institution is responsible for interpreting EU law and ensuring that EU member states follow it? I'm not going to stop here because I just wanted to invite you to go to EPSO webpage and check these two examples. But probably you know the answer, right? These are not too difficult questions. And if we go to these two other examples, which agency is responsible for ensuring the safety of food and feed in the European Union, or what is the name of EU's policy on climate energy, right? So, a bit more difficult? Not so much. See, as you can take that from EPSO, no problem. But I will bring you some other examples in order to start talking about the type of questions. We just saw for each example from EPSO, but I want to focus more on these ones. What about this one? What are the objectives of the Bratislava Declaration in 2016? Anyone? You can reply on the chat if you want to see the answer. On this one, we will give you the answer. And by the way, also, I forgot to mention another specific detail. We will share this presentation with organizers, so you will have access to the PowerPoint that we are sharing with you today. So you don't need to start doing screenshots or taking lots of notes, because everything, if you want, will be in your hands. So on that part, you can relax and enjoy the ride. So any idea about the solution? Which options could be? Remember that for this exam, you will have more or less 1.5 minutes per question, what is usually more than enough. This question by average takes you 30 seconds, more or less. So on our experience, candidates usually take around 25 minutes average to answer the 30 questions of the EU knowledge. So let's see what is the solution. So C, tricky, not tricky. This is what we call a typical policy or event related question. In fact, why we added the year here, because also there's another historical event in the 60s that was called also Bratislava Declaration. So we do it to avoid any error. So you cannot complain about the question or cancel it. That's one thing. That's in the real exam. That's the first thing. The second thing, what you have seen is that the tricky part is the fact that the solutions, the 4 options are very similar, right? How is that possible? Well, that's one style of question. When they give you 4 very similar, almost very similar, because 3 of them, they are more similar than the 4th one, that could be the right option. This forces you, more than pure knowledge, to have a strong eye on detail, to pay a lot of attention on the different elements involved in the answer. And let's see another example to give
to see other type of questions. Which countries participate in the European Week of Sport in 2023? So that is even trickier than before, right? This is an event more than a policy. All this connected to sports, policy, culture, education, Erasmus. So there is this connection, and you have to find the things. So which one do you think is the right one here? And also, there's a trick to answer this question as well. There's a simple trick that is called using your logic rather than pure knowledge. And that's something that you also will face on the EU knowledge test. That sometimes it doesn't depend on do I remember the fact, the figure, the number, the input, or do I have a overall general idea on what could be the answer? So I see a lot of these on the chat. Well, not exactly. See, of course, when you say on the one that many of you mark, that was Mediterranean countries, but who are the Mediterranean countries? Yeah, North African countries, but also Turkey could be one. South European countries as well. In reality, the D cannot be because it makes things a bit overlapping and start mingling countries that have been already included in the list provided. So the overall list of countries that could participate in this European Week of Sport, it's large, but not so large as you may think. And in the case of A and B, they fell short. This also can be deducted if you pay attention to the Erasmus Plus policies, that they involve not only European members, but also neighboring countries, who is involved, how these different initiatives within education are comprehensive, and they go beyond European borders. So you see, connecting the dots, connecting the information in order to be able to engulf more aspects, more data for the exam. Let's see another example. Yes, I don't know how many of you follow the Eurobarometer, but what about this Eurobarometer focus on EU membership, which is the country that shows the lowest support? And yes, you are thinking, come on, guys, this is not fair. This is a very tough question. You are right. This is what we call a trivial type question. Are they fair? I don't know. It's not me to judge the type of question, but they are tricky and they are legal in the sense that they can be part of your exam, but they address a concrete specific figure, number, input. I mean, these are for boards, for the exam, for competitions. These are questions that allow to put into difficulties the candidates, but at the same time, they are perfectly valid. So that's why we recommend to our candidates to take a look to the Eurobarometer, to the latest available Eurobarometers, and we share with them some analysis, because we always get ready for this kind of questions too. And I see this diversity of answers, and some of you were right. It's A, Greece. This was the lowest score, but the truth is that it was not easy at all, because the 4 options are quite low in levels of support, but Greece was the lowest, if I remember correctly, with a 40% of support when this Eurobarometer was done. Also, it's important to check that the year of the Eurobarometer, because depending on the content, the question could be that there is a new, fresher, more recent Eurobarometer or not. If that's the case, you don't need to worry much. I mean, one of the beauties of the Eurobarometer is that unless a major event happens, for instance, we've seen it all with the situation now in Middle East with the fight between the US and Iran, that have make a big jump on the support of policies of defense at the European level of 8 percentage points, if I remember correctly. Unless something like that happens, usually the Eurobarometer from one edition to another tend to be relatively similar. Changes are of 1 or 2 points. So if by chance you have studied an Eurobarometer, you have read an Eurobarometer that was the previous one, and you forgot to check the latest one, or you couldn't, or you didn't know, whatever, not a big deal. Still, the information, the data that you gather is valid. Let's see one last example with another policy question, but this time in negative format.
So 3 of them are right. 3 of these options are correct. There is one that is wrong or is not valid. And also, we can apply a little bit of deduction here. We don't need pure knowledge. Which one do you think? Okay, no answers. No one dares to say which one of these options is the right one. I don't see in the chat any answer for that. Let's see. A. Come on, guys. A. Not A. C. Okay, so the right answer here is supporting the digitalization of cinema. This is not part of the actions taken through the Creative Europe media strand. It's increase the value chain at EU level in the domain of media. I know the wording is a little bit tricky. Sometimes it could be. Sometimes the wording could be not 100% clear. But the thing is that D is completely out of the scope of the Creative Europe program. So how do I know it? Because, I mean, if you already know the policy of Creative Europe, the policy involved in this initiative, so you can get an idea. So digitalization is more about the supporting staff of cinema. It's more about pure business rather than the creative part, the cultural part. So that will be my guess if I have no clue about the Creative Europe. With this example, we have seen a set of typical questions that EPSO can ask us. And not only EPSO, because what we are using here today is our experience accumulated through the internal competitions exams in the European Commission, because they exactly have the same test, EU knowledge test. So that is very valuable insight that we are sharing today with you in order to prepare this test. And then, as I saw on the chat, some of you correctly remember, true, EPSO committed a long time ago. I mean, this is from March this year. This screenshot, they say that they will share 2 months before the exam a EU knowledge booklet, document, PDF, call it whatever you want. 2 months before. That's fair. Okay, but this document is foreseen to be huge, several hundred pages. So can I wait and do nothing while the exam is approaching? And the moment I get the document published, I know the exam is coming in 2 months. Maybe that will be a bit late. So because this is big, it's affordable, you can do it, but it will take time. So that's why we need to work a little bit earlier on that part. But what can we do? How can we approach this? Right? So our situation is the following. So for the moment, there is no book, no document. It will be 1-2 months before the exam. That's clear. Also, we know, and this is an EPSO rule that has been published for other competitions, that the knowledge of a competition is frozen the moment the notice of competition becomes public. So in terms of policies, some other considerations, we consider February, 5th of February as the limit for the knowledge that we need to incorporate. But still, policies keep shifting. They are complex. They have a lot of branches. Not easy. So all this is a big puzzle. It's a big thing that we need to reassemble in our heads. Right? How can we do it? Well, let's take a look on science. Writing by hand will be your best weapon. And say, come on, guys, we are in the digital age. We have screens. We have artificial intelligence. We have so many tools at our hands. Yes, but the truth is that we link there a couple of scientific reports, so feel free to check them later. So the best way to interiorize, to put a lot of knowledge that you have in front of you, to put it in your head, is to write it down. Pen and paper. The old method is the best way to retain it, and above all to understand it, because you need to create a big mind map of knowledge. The fact that this is not a simple book of law or rules or history where you just retain some facts, some names and some dates, and that's it. But it's an example of knowledge that you need to connect. You need to know that transport policy is connected also to energy
but also at the same time with environment, but also at the same time with digitalization, but also at the same time with skills on workers. So the connection between the different policies, the names of the programs, their characteristics, the different chapters of the budget, of the multi-annual financial framework, all this knowledge, it's difficult just to study by heart. I wouldn't say impossible. I know there are very capable people, and many of you, and all of you are capable, but not everybody is ready to memorize so much information and to retain it for the day of the exam. It's too huge, and you will be under stress, you will be under pressure. So that's why it's important that you create your mind map of knowledge. So this is why it's important that we write down, we create living documents, mind maps, notes, schemes that allow us for that study. With that, we can continue. Very simple. As I say, 5th of February, we cut the date. So we do all diagrams. We can do it using the history of the European Union, the treaties. It's always good to have a base, a thick pillar of your knowledge. And then you can incorporate the history of the Treaty of Lisbon in order to understand better what's the situation now with the current policies. And then if political and then you move to the political priorities. Currently, there are 7 political priorities. One warning, one spoiler. If you go priority by priority, you will see that priority number 1 is huge. It's very huge. In fact, it's a merge of what used to be almost 3 political priorities in the previous European Commission. So one advice from a friend is start from the latest one, the 7th, that is the smallest in terms of content, in terms of information, and go backwards from 7 to 1, making your notes, making your diagrams. You can use the European Union 2025 on the Statement of the Union as source documents to gather all the input that you need to, or most of the input that you need to create your mind map. Of course, these mind maps are not something that once you finalize writing, it's done. It's a document that needs to be kept alive. I mean, you read a new document, you read a new source, and you realize that a program is missing. You realize that you can establish a connection between this policy, policy A, and policy B. So they are live documents. That's important to consider. And last but not least, and if you are practicing with MCQ test, with EU knowledge test, don't take them thinking, oh, if I don't get 28 out of 30, and a failure, I'm done, very bad. No. The MCQs are always tools to detect what are the elements that you know and the elements that you don't know. If you get 30 points, maximum score, congratulations, means that the topics in the test, you know them well. If you get 0 points in the test, nothing. It's just a question, okay, I really need to study these topics because I have no clue. Simple as that. They are thermometers of your knowledge situation. And talking about knowledge. So the source of knowledge, how can I explore more about these European policy priorities? I already mentioned the European Union 2025 and the Statement of the Union. Those were 2 documents that were basics, classic elements that we consider. But the truth is that it's good that from the last year, EPSO has shared this list of documents that you can start with. All these documents are free, accessible, and they are available in the 24 official languages. What is great news in case you are taking the EU knowledge exam in a different language rather than English. That usually is the most common language, second language for this test. So in this, you see the selection of documents. I will briefly explain each one of them following. But the latest change has been the one on currency for one Europe. That is about the euro and its history. That has been added, I think, last month, more or less, in the month of May, to replace another document about Schengen. And it's a quite nice one. So if we go document by document, that's the interesting part because, okay, which one should they study? Or what about the content? Very simple. State of the Union, a classic. It's from September 2025, not so old for this competition. It's rather recent. So, and it includes a comprehensive approach to the whole of the political priorities. So, very good overview. Then you can complete it with the highlights for the first year in office. This is a short one, but still
completes quite well what is said on the previous document in the Statement of the Union, and then we got the European Union in 2025. Yes, I know this document was published at the end of 2026, but you mentioned the 5th of February. Yes, but the content of this document is everything that happened in 2025. So guys, common sense, you can use it because it's perfectly acceptable. Information that contains refers to 2025. Very useful to complete if something is missing from my previous 2 documents when I was creating my scheme, my map of policies. On a complementary note, a short guide to the European Union. This one we thought that is quite useful for figures, numbers, statistics of the European Union. It contains some information about policies. In principle, all the information should be already added from the previous documents in your notes. But if something is missing, it's always good to read to check what is the reality of your notes, if something needs to be reinforced or not. Then the document on the European Council. This is quite useful to understand the Council and what is going on there. The Council and the European Council, or the Council of the European Union, to say its full name, and European Council. Always a mix. Always there's risk of confusion between the 2 institutions. So there you go, a good way to split that knowledge and to complete it with the second document, that is the history of the Council, the European Union and the European Council. I like it, this one, because it gives you more political perspective, historical perspective, so it allows you to understand better what's going on. And it has a very good annexes, because there you have the chronology, so a timeline, also the evolution of the qualified majority until it became the ordinary legislative process. So it gives you some extra layers of knowledge that can be very useful. Then this other document of the Court of Justice, not bad as a document. It's a good overview of what's going on with the Court of Justice. Take a look at it. And this on the Court of Auditors. Honestly, what you see on the screen is basically what is inside the document. There's not much information there, but it's always helpful to remember that there is an institution called Court of Auditors that everybody forgets about, but still is part of the scheme, institutional scheme of the European Union. And then another one that I like a lot is I understand the Economic and Monetary Union. Quite complementary to the one I mentioned about the history of the European currency. It will help you to understand better part of the European construction, how it's been built, the single market, not only the euro, but the single market. So nice booklet. So take a good look. And now this is for the ones of among you who like the heavy stuff. I mean, the 70 years of EU law, it's a comprehensive approach to European policies from a regulatory perspective, but at the same time, having in mind that the idea is that the readers will be general public and not lawyers. So it's quite dense, around 400 pages, if I remember correctly, but it's still quite deep in substance. So I'm very good. So in case you want to go deep in policies and understand better the history of these policies and the foundings, how they were originated, how we at the European level we started to work against the climate change or on environmental policies, for instance, or transport policies. This is your book to have all that overview. And of course, the currency booklet, as I say, quite interesting, fresh new, a good understanding of the history of the single currency of the euro. With that, you cover all the sources that provided by EPSO directly, but indirectly they have provided another source, and is the following: the links that appear on top of this booklet, on top of these documents. These links are a bit dangerous. You need to handle with care. Why? Why we are saying this? Because if you click on them, you will see the following: that they open and they go to a menu with 32 different different policies. And if you click on each policy, they will open, like in the image at the bottom left of your screen, that contains a lot of hyperlinks, again, to subchapters of that policy. It's an incredibly vast amount of information. The idea of this is not that you study the knowledge exam through these links and through these pages, because there is no limit and it's far more detailed than you need. But
in case you need reinforcement, in case you need to clarify an aspect on a policy, in case you don't see the connection between two elements of policy, it can be useful for that. As a reference source to check some aspects, fine, but a study source is very dangerous because it's too huge, too big, too detailed. So you will get thrown by information, not so useful. And last but not least, regarding sources of information. So I would like to focus your attention on a few other documents that are personally among my favorites. First of all, the treaties of the European Union, absolutely classic. The ABC of EU law and the booklet for EU pioneers. To be precise, the ABC of EU law and the EU pioneers were part of the original set of documents set by EPSO, but they are no longer there. But still, I think they are valid and useful knowledge to understand better institutions. In the case of the pioneers, to understand the history, the members who built the European Union, is always useful to retain better as a mnemotechnic technique. What's going on, what happened, so on. And complementary, the fact sheets of the European Parliament, quite comprehensive. They cover all the policies. They complete what you may have from the other documents we'll already discuss, and the summaries from the previous von der Leyen Commission. That is also very useful to understand the pillars of the current policies. On the ABC of EU law, one small detail. The latest available version is from 2023. So meaning that this has not the latest updates in terms of members or countries that have the euro or members of the Schengen area. True, but it's a very good starter point if you haven't read anything about EU knowledge, about EU law and anything. It's a very good starter point to understand better the relationship between regulation, treaties, and policy. And it's only 150 pages, very simple. It's a very good starting point in case you are starting from scratch. And then the treaties of the European Union. Well, these are the basics. The Treaty of the European Union contains everything, all the basic rules. So does it, the Treaty of Function of the European Union. You've seen booklets about the Council, about the Court of Auditors, about the Court of Justice. Well, they are fully described and explained in the treaties. We know the format is not the most friendly one. It's not the most readable text, but it's useful. So we always advise to have at least a good read of it to complete your notes, to complete your scheme of knowledge. And in the case of the Treaty of the European Union, it's 50 articles. There are not so many pages. It's always very useful to read it and to be sure that it's added into your knowledge. Because also, if they ask you, what are the official site of the European Parliament? It's defined in the treaties. What is the whatever about the institutions? It's in the treaties. So, for instance, the Brexit, how it was handled, or how a country can become a member state, or how a country can leave the European Union. Article 49 and 50 of the treaties. What are the languages official in the European Union? Article 55 of the European Union, of the Treaty of the European Union. So it's there. So take a good reading on it. Don't study from the treaties, but take a read, take notes, get the info that you need, and that's it. And on that, 1 minute. What are the answers to these 4 questions? Very simple ones. So. Yeah, anyone? Do you there? Do you dare to answer? Oh, yes. Okay. Okay, I'm gonna go with the first 2. And it will allow me to also to showcase another type of questions where the trick is in the question, not in the potential answers. You look at the question are almost identical, but when they say the citizens represented and the other directly represented. So meaning in which one the citizens elect the members directly, European Parliament, and the citizen represented is indirectly.
you can have we could have a long discussion on this, but our point here is to showcase that it's important to read the answers and it's important to read the question, because you cannot fail easy questions that contain this kind of traps. Because one rule is that if you fail the easy questions when you are in trouble, when the other candidates will get to score the points and you won't. So that's where the differences are created. If you get a very, very difficult question about what's the level of unemployment in France in the year 2023, for God's sake, I don't remember. I don't know. It's just a wild guess that you can have, and everybody's in the same situation. But if they ask you a question like, how many countries are in the European Union? How many states? So, and you say, oh, 32. Oh, I click on the wrong place. So this is it. So these two first questions were with the idea they read them carefully. If you thought that in both the answer was the same, read again, and also check the treaties. And then what about the third and the fourth? So, I mean, simple ones, maybe, maybe not. If you think they were simple, fine, perfect. If you don't think that they were simple, prioritize the treaties, because that will help you a lot. Okay, and that's for the EU knowledge part. I'm gonna talk now about digital, and then we'll have a short break for your questions and or answers. So digital skills on this part, well, first thing is to declare that this is the first time that this test is taking place in the EPSO competitions. There's been previous competition that contains some digital tests in the sense of how to use Word, Excel, these kind of things, but not like the one that you will face. So this is a completely new test. We don't have references that we can use to set the bar or to give you more insight on the level of difficulty. With this said, we are not expecting a particularly difficult exam. Okay, it's more the idea that everybody who applied for this competition has a general base of digital skills capabilities. And next element is the fact that in the notice of this competition, it was included already the source document or the guide for the exam. That is the European Union Digital Skills Framework 2.2. This is important to remember, 2.2, because there is a framework 3.0 that was published at the end of the last year, but in the notice they consider the 2.2 that is the previous. Does it change a lot? Oh, I just was studying the 3 and I just realized that it's the 2.2. Oh my goodness, did I waste my life? No. I mean, they are very similar. If anything, the 3.0 is a bit more comprehensive in examples and also an inclusion of artificial intelligence references. But for the rest, content-wise, they are very similar and the structure is almost identical. It's only the level of detail inside that changes. And with that in mind, we have the EPSO examples for the question, 30 minutes, more than enough time. But you read examples, information and data literacy, what do you recall software needed, what do you call software needed to access the internet? I think it's too easy, right? And we go to this few more examples. What is the purpose of firewall? If I am using my smartphone on the street, which of the following technologies enable me to connect to the internet? I mean, for most of you who are digital natives, these are questions like, come on, guys, really? Are you asking me this? So we agree with you. We tend to think that this is a bit too easy. I mean, we are not expecting the most difficult questions ever. We are not expecting that you will have to code as new software using JavaScript or C++. Nothing like that, but nothing as easy as this. So what can we do? Well, very simple. We can go to the guide, to this digital skills framework guide. We take, for instance, chapter 4, safety, subchapter 4.1, protecting devices, and we read the elements inside. Right? We get the scale of difficulty, the scale of proficiency in the skills. So we take as reference the first levels. Personal view is that the final levels won't be necessary. They are too high in the level of knowledge that they imply. So these are talking about professional people. But just to play safe, you
So something in the middle will be nice until the point 6, for instance. So you read there, identify simple threats or how to protect you, or save origin of your digital devices. These kind of things that are implied here and in the document are explained in more detail. So you can use the document as a reference to find the inputs that you need. The document, the guide, is not a document for studying itself, I'm afraid so. But it's a good source, it's a good map of the knowledge that you will need. And that can be translated in other examples. For instance, Trojan can be a virus. According to the sentence, which one of the 5 options would you select? Or how does sandbox inspections help detect zero-day threats? Take a look. Which are the options that you consider? Come on, they are not so difficult. I see some doubts on the chat. Hey, that's for the first one, but you can also answer the second one. So, see. And on the chat, no, this is a question from the digital skills test. Remember. See on A and D. Let's see some answers. Okay, let's see the answer. So Trojan can be a virus. False. Trojans are not virus. Never viruses. So regular difficulty is not the easiest, but I think it's or according to our calculations or expectations, the level of difficulty should be more or less that one. But then we have the second question: how does sandbox inspection help detect zero-day threats? That's tricky, right? I mean, this is far more difficult. True. So for this one, the answer is D. Isolating and inspection potential malicious content in a controlled environment. So now you got 2 references in regarding cyber. So why not? Another example. So if we go to solving technical problems, same idea. We go to the table, we get the lowest levels. At least the highest one, we leave it out. In principle, again, it's the level that requires to be professional, to be professionally dedicated, to involve in this level of task. So that's clearly out of question. I mean, you are not supposed. You are applying to a competition to become policy officer, no IT expert. Although if you are an IT expert, you can apply to this competition and many others. So on that part, but we got the reference, right? We got the idea. Let's see another 2 examples. So what is the primary function of ROM in a computer system, and what role did the software play in a computer system? If I'm fully transparent with all of you, the second question, I didn't have a clue. There was a colleague who explained me that part, the software. I discovered about this item in my laptop. And again, don't worry if you miss one of the questions, because the answers with the whole presentation will be shared with you. So that's not a problem. But, okay. Which one do you guess for the first question? Well, and yeah, sometimes luck also helps. So it's better if we don't rely on it, but sometimes we may get lucky and score the point. Yeah. D, to store instructions used to start a computer. It's the ROM memory.
And then what about the second question? The role of the software play in a computer system. See that some people reply correctly to the first question. For the second, C, it handles slower your operations and connects peripheral devices to the motherboard. Yeah, this one is quite technical. Honestly, we don't expect this level of difficulty, but we have a motto that says we prepare for the worst, expecting the best. So that's why sometimes we go step beyond in order to help you with this. And so you got the reference. So now you got an idea. You can start calibrating the guide, the Digital Skills Guide 2.2 version that has been declared by the Notice of Competition, and how to use it to accumulate your knowledge. And the advice we provide before on the notes, on the mind maps, serves here as well. I know that this is not the most pleasant thing to hear, that you need to work writing down, creating your scheme, true, but believe us, so far it's the most efficient way to guarantee your chances. It's the way that candidates get it passed. Just by studying from the screen, sometimes it's not enough. And the exam will be demanding. And also, foreseeing one question from you, we don't know what is going to be the threshold for both of the exams. We don't know if it will be 30 out of 30, 40 out of 40, or it will be 20 out of 30 and 30 out of 40. We don't know. It will depend on the final number of real candidates. When we say that, it means the candidates who take the exam, because let's be honest, there will be candidates who won't show up for the exam just because there are too many people already registered. So there are candidates who are like that. We know that in EPSO competitions, usually 30% of the candidates, they don't show up for the exam. So apply that 30% to the 170,000 candidates registered for this competition, meaning that more than 45,000 candidates are not going to show up for the exam. So your chances are there. On these two type of tests, chances depends on you do things right and you don't fail easy questions. If the question is difficult, will be for everyone. If the question is easy, will be for everyone, and many will get it right. If you get it wrong, 1 point less that you have. The others have 1 point more. Hope this idea is clear. Now I'm gonna see if I can address some of your questions. We have a few minutes before we go to the writing part. So I see on the... Inigo, if I may ask one question from the chat, it's a technical one, and I think we need an answer one more time. Are the questions from the EU knowledge test single or multi-choice questions? No, the ones that we have on the screen, these are for the digital skill test. And the previous ones that we saw, and let me go back to them. For instance, these ones, these are the type of the multiple choice for the EU knowledge with 4 options. Okay, so you can identify them clearly, and content-wise are completely different. You see here, we're talking about the treaties, the institutions. So, before we share with you some examples on here, like was the policies like Creative Europe Media, or the Eurobarometer, or the European Week of Sport. So you see, content-wise are completely different. The set of questions we just saw, the last ones, were pure digital, laptop, PC, digital, connected. So that's why. I know now it's a lot of information, especially because it's a long afternoon explaining all these items, but sure, when you have it relaxed at home and you are reading this, you will see completely the difference between the two types of questions. Okay. See, both of those answers are not even 100% correct. It's true that the questions have their limitations. And sometimes the fact that you need to do it in a short space, the questions, so it implies to sacrifice some level of accuracy. True. But always stick to the information that you have on your screen. Yeah, and common sense. Always apply common sense. Of course, if we go to the latest peak detail,
yeah, we could always put some problems to some of the options and to some of the questions. So that's perfectly fine. It's like in verbal reasoning that sometimes there are some margin of interpretation. Absolutely. But it's according to the information that we have and the one that corresponds to the most correct option. Looks like a pure IT role test. Could be. I mean, as this is the first time that this digital test is happening, still, even EPSO has to calibrate the questions, and we will see them. But that's why we are sharing with you honest questions on how we are preparing the exam to get ready. If at the end we get a very simple questions about what are the software that can be found in the Office package of Microsoft, say Excel, Word, PowerPoint. I mean, if this kind of questions, perfectly fine. I mean, it will be good for all, but it means that then the result that you will need to score in the digital, if it's very easy, will be very high. So we will see. We will see on that part. While in your knowledge, we have more experience to calibrate. We've seen other exams, so we can know what is difficult, what is not. Here in digital, we still need a bit more information in order to calibrate this. I say I will be taking the test in English and Spanish, not Polish. Yeah, I mean, all the resources for the EU knowledge, it's available in all the 24 official languages. While the digital skills guide, it's, as far as I know, I think it's only available in English. It's not available. I haven't seen it translated. Maybe I mistaken, but last time I checked, I could only find it in English. But for the EU knowledge part, it's in the 24 official languages, and EPSO also confirmed that it will be available in the 24 official languages of the European Union, that guide that they will publish 2 months before the exam. So that's not a problem. That's a cover for you. Considering the number of candidates, I would expect EPSO to calibrate everything to be rather difficult. Let's see. Let's see, because sometimes there are surprises, and also it's important. I saw questions about the order of the test. If we follow the standard system so far, all the exam will be tackled done one day. But it's true that EPSO already announced that they are introducing changes, and they are under consideration of what is the best way to proceed, because there are many candidates, and it's impossible to assess all of them to organize the exam in one single day. So we may expect to see some changes in the order of the exams, and that they go by waves. So maybe you do first the reasoning and the EU knowledge, and maybe then later digital and writing, or you do the 3 tests together, although only those who pass the reasoning, well, that's in the notice, those who pass the reasoning will score the EU knowledge. So that's part, but it could be on different dates, to be seen. So in our experience, we have seen competitions with less, with worse ratio, let's call it like that, worse ratio of candidates per seat. Meaning that, for instance, the previous, in 2015, the AD5 competition, the one that is happening now, but 10 years ago, it was a ratio of 180 candidates, if I remember correctly, per seat. Well, here it's 130 candidates per seat. I'm just talking by memory and using the overall numbers, because the moment you consider the correction factor of those who are not going to take the exam at all, I mean, numbers increase, chances increase. So don't think that it's impossible. Don't think the level of difficulty will be too high. I mean, because at the end, you will depend more on your own mistakes. If you don't make mistakes, things will go fine. Don't think about the others. Think about yourself. Think about doing things right in order to succeed in this test. Okay. Let me check. So there's any other question? Your knowledge is in the same number of answers which always require. If so,
many can we clarify? I think that's some clarify. With knowledge is 30 questions. By the way, in the internal competitions in the Commission in the past, it would used to be 50 questions, but now this is also 30. So 30 is the standard outside and the inside. Okay, so yes, I stopped myself on the question, so sorry, that's why you saw it. But now I'm moving to the written test. If you have any other question about the knowledge and digital, just after the written, we can solve them as well. On the written test, I think that you've been introduced on the platform, our platform, so I'm not going to stop there much, but one small thing, that is read instruction before the exam. Because the platform has some limitations, and that plays a strong role. It has a lot of weight in how you can prepare yourself for the written test. And this is important because you won't have autocorrect, you don't have copy paste in principle. This feature may become available later, but competition so far it wasn't available. If you're a person who are used to copy paste some part of the text, edit to create your proposal, that doesn't work here. So get used to that consideration. Of course, as I said, you will receive instructions, detailed instructions before the day of the exam. So those are the ones that you need to read. I'm saying this because from one competition to another, sometimes there are updates. And again, this copy paste could be an update, but for the moment, consider no copy paste, no autocorrect, nothing to help you. It's a white page, literally. It's a notepad, white page to write down your answer, your text. That's why it's been called free text essay, because you write freely on it. Important to remember, you will receive the document for this test 2 weeks before the exam. So you will be given the document, and you will have two weeks to prepare. Okay, good. But what can I prepare? How are they going to assess me? What I'm going to do? Very simple. Let's consider how I'm going to be assessed in order to prepare myself. First of all, we need to get rid of the idea of essay. I'm saying this because it depends on your native language, in this case, Polish, on your cultural background, the word essay can be a bit misleading. I mean, a formal definition by the Oxford Dictionary is a short piece of writing on a particular subject. Per se, it fits within the exam, but sometimes we think about essay as something that we need to think about, we need to elaborate, elucubrate, bring our ideas in a more abstract, intellectual manner. No, this is very practical. This is very practical, so practical they will be assessed through these 5 anchors that are available on EPSO webpage. They are public. So the points of evaluation are already there, visible. Okay? And also important that, to remember that this test is new in comparison to those before 2023. So that's why if you look to all sources, you will get advice that maybe is not the most applicable advice to the new test. So on this anchor, so they say the structures the writing communication with logical flow, writes concisely, presents subject matter in an understandable way, adapts or tailors the writing to match the intended audience, and use the information provided to deal with the assignment. What does it mean? How can I do it? Let's see, wait 1 second. Yes, now I get my document. So I need to map my document, knowing that I will have to do things clearly, structured, with an audience. So what do I need? I need to go through the document. My advice is always print that document. Don't work on a screen, work on a paper copy. So you can make it into small pieces of knowledge, small pieces of information. If it's a regulation, you can divide by articles. If it's by content or policy, you can do it about big ideas. Sometimes it's a document, an official document that includes an index, can help you to create the structure. You perceive, you detect by reading that there are 3-4 main ideas within the whole document. So you prepare a structure, a scheme following those main ideas. So cut it into pieces. This is like in a Lego game toy, that you could cut it into small pieces so you can re-articulate it in another thing later on
depends on the assignment you were given. So, and also ask yourself, are they going to ask me to summarize something? Are they going to ask me to prepare information for a meeting? Are they going to ask me to prepare a press release on a topic? How would I do it if that's the case? Let's see. And now, yes, coming back to the anchors. So the first anchor was the structure, because a structure is universal. If you try to structure your writing by just starting from the end, but after putting your conclusion, then you go with some remarks, and then you go with the core idea, but then you start talking about something that is not relevant, and then you come back to the core idea. It's a nonsense, not good. No, beginning, end, flow ideas, logical flow of ideas. There are no secrets in the structure. It's something logical from the beginning, from the very first point to the last point. 20-25 words per sentence. We know that you can use any of the 24 official languages. Depends on the language. This is a risk or not. For instance, if I were to take the exam in Spanish, my native Spanish, we have a bad tendency to have sentences that could contain lines and lines and lines, no points, maybe sometimes commas, but as long as a paragraph can be a single sentence. That's not a good way of communicating, and that goes with the second point, explain yourself concisely. So go to the point, one sentence, one idea. Don't mix several ideas in one sentence. Don't mix elements. Just be simple. Keep it telegraphic, but in a natural manner when you're drafting, and also make it short paragraphs, because that will help you to fit in the ideas and to detect if you need to correct anything. When you have a short paragraph, it's very easy to edit. But when you have a very long paragraph that you don't see where to correct, or if you change a sentence, it may alter the whole paragraph. So difficult. Small paragraphs, one sentence, one idea. Third point is this, they say present subject matter in an understandable way. Of course, the reader needs to understand you. You cannot think that, oh, the reader is a person from EPSO, this person knows everything about the document. No, they only know what they read. So it needs to be understandable, it needs to be easily explained to them. And this is connected also to the audience, because the exercises will give you an audience. So the assessor, the person evaluating your exercise, will put him or herself in the role of the audience and say, okay, if I'm supposed to be general citizen, and the candidate wrote me a very complex text full of jargon and technical items, okay, this is not fulfilling the point of being understandable. It's not adapting to the audience. I need something clear, something straightforward, something that is clean on that sense. And last but not least, whatever the topic is, Erasmus Plus. Imagine that there's a document about Erasmus Plus, and you are the biggest expert on Erasmus Plus. Fine. But you don't need to prove it. You don't need to show off in the exam. You only need to use the information that it was given in the document for the essay. And that's it. Don't go beyond there. Don't try to look smarter. Oh no, I will include these extra elements that they don't have in the document to prove it that I'm better. No, they can fail you if you introduce data that is not in the document or cannot be logically deducted from the document. Also, general knowledge, like for instance, the European Union has 27 member states, and it's not in the original document, but you include that figure, that's fine. General knowledge is fine. But specific knowledge, trying to get an unfair advantage by proving that you know better than others, it's not accepted, and it can penalize you. Careful with that. And with that said, let's go for the time perspective. You got 40 minutes, guys, on this exercise. That's why you have 2 weeks before to prepare the exercise, to prepare the document. In 40 minutes, using English as a reference, the average typists can do between 40 and 80 words per minute. For a candidate, I think if a candidate reaches 40 per minute, that's a fantastic figure. Considering that, means that in 40 minutes maximum you could write 1,600 words. Is that realistic? Not at all. Experience tells us that successful candidates, they can do between 500, 800, and that's perfectly fine. 1 page, 1.5 page. Because the important thing is not the quantity, but the quality. It doesn't matter if you write 1,000 words or 500 words. It matters if the idea is clearly explained, the ideas are visible, the structure is clear, understandable. Yes, great, you pass. No, not at all. But I wrote 3,000 words. Yeah, but I cannot get any idea from these 3,000 words. I got lost. Bad, despite the quantity.
quality always before quantity. And of course, if you try to plan to write down a haiku, a sentence that is cryptic, no, but this sentence contains all the ideas. Yes, but remember that somebody else has to read it, need to understand it easily. They cannot play haiku with your metaphors. No, explains things straightforward, simple sentences, and that's it. Also, if you go to the exam thinking, oh, I will think my strategy and I will do on the spot in 40 minutes, the reality is that candidates who have faced this test of 40 minutes, they always come back with the same idea. It felt like 4 minutes. It's 40 minutes, but I mean, I started, and when I wanted to realize, I was already running out of time. So, and also, you will have the document accessible during the exam. You can check it, but imagine that it consumes you 30 seconds to check a number, a figure, an input in the document. How many times can you check the document without running out of time in your exam? So the 40 minutes is the real challenge. The tasks, as we will see, are not so difficult. It's the fact that you have to do it in 40 minutes. And coming back to the audience, how does it change? Type of typical audience that we can see. Simple. Hierarchy. Those are your bosses. In principle, they are more or less at your level of knowledge and understanding, but could be a caveat that say that your boss is just new on the position, so it's like you need to explain everything. Peer and colleagues are the ones that know as much as you do, so you can get technical, you can use jargon, you can use things that nobody else knows. Member states, national authorities, always interesting for the perspective. Maybe at technical level they know as much as you do, but the interest will be always national. The interest will be always in one side. Journalists are the messengers, are the ones who have to deliver your message to the audience. So you need to be clear in your communication, make it point out what are the key ideas to be transmitted to the general citizens who will read the articles from the journalist. And then there is the option of addressing directly to the citizens. In that case, you need to absolutely avoid jargon and clear sentences or difficult concepts. Keep it short and simple. What's an example of short and simple? It's like this. We take this sentence. Active mobility modes such as walking and cycling are low-cost and zero-emission forms of mobility. This is extracted from a document that it was used for the transport specialist competition 2 years ago, just to give you the idea. But the question is how a citizen, a politician, or EU official will read the sentence if they see it drafted. So depends. If we put the full sentence, fine, more or less everybody will understand. But imagine that we don't have that time and we need to cut it. So if we write, walking and cycling are low-cost and zero-emission forms of mobility, that probably is understood by everyone. Citizens, journalists, and specialists. But if we say active mobility modes are low-cost and zero-emission forms of mobility, sorry, what is active mobility modes? What do you mean? They're active, they're moving? What do you mean? Walking and cycling. Now I understand you. If they are not experts, maybe they don't know the terms active mobility modes. If they are, but walking and cycling, yes, they know them. So, in the case of low cost and zero emissions, they can be considered as general terms. Nowadays, they are quite popular in our societies, so they know well. And we don't need to care much about those terms. And you will see, okay, but what about the questions themselves? What can they ask to us? Very simple. So, 4 real questions asked by EPSO on previous competitions. They asked for a briefing for your Director General to discuss reviews with the Court of Auditors. This was for the statistics or statistician competition. Briefing for the Director, who will be in a meeting with members of the Development Assistance Committee. The Director will do a presentation on EU tools and instruments for humanitarian action. This was done for the competition of experts in crisis and immigration. And then a third example, write an article, the new urban mobility, walking and cycling in safety. This was done for transport competition. And then the last but not least, the one for economists. Prepare an introductory speech in front of journalists from EU candidate countries for Commissioner on the benefits of joining the single market for the candidate countries, covering current and potential future benefits for them while underlining the main policy needs at national level for successful integration into a single market. Besides, add a short answer in case someone asks about the obligation to comply with European Union product standards could imply more cost than benefits for countries highly dependent on trade. Oof, no one, right?
But this is the best one. I mean, in the sense that the fourth is giving you already the structure of what you need. You need a speech and a question, an answer to a question, to be precise. And also they're giving you the core ideas, the core topics for the speech. So this one, if you have a good overview of the source document, is the easiest. But the problem is that you haven't prepared beforehand. It's difficult. Just to give you an idea. But also, important, you will be wondering, yes, but can you share with us a structure for a briefing? Can you share with us a structure for a speech? How can we do the best speech ever? There is no such formula. Why? Because it's important that you consider all aspects of the assignment. Because by changing some aspect of the assignment, we can change everything. For instance, in this exercise of the economists, when they prepare the speech, we will need to consider the audience, journalists, fine. But we also need to consider these journalists from EU candidate countries, not EU countries. And the document was, the source document, it was about the benefits of the single market. So we have to extract the benefits and say, oh, guys, if you join the European single market, you will have all these benefits, you will have all these advantages. You have to extrapolate, you have to put yourself in the shoes of the candidates to see why they will be interested. You see, so this is an exercise of communication in the sense that requires more than pure communication, it requires thinking, it requires the capability to put yourself in the shoes of others. And strong adaptation to your audience, because also being journalists who will transmit that information to citizens, you need to make it simple messages. You need to make a communication that is straightforward. You cannot hide within technicalities, for instance. And for the speech is just direct speech. I mean, how is a speech? Dear journalists, I'm here to talk about a direct speech. That's what you need to consider. At the level of information, all the information is provided by the document. It's only the style that needs to come from you. But wait, I mentioned before, what happened if we change something? And we have 2 examples. We just took the wording from the assignment and we just mentioned on the first option, instead of a speech, we say a presentation. And in the second option, is instead of journalists, a group of citizens from the original EU member states 30 years ago. Okay, the tone, the style should be direct and should be for citizens, but the interest, the knowledge, the perspective of the audience is completely different in the case of the second option, and in the case of the first option is the format that changes. A presentation, we can propose even some schemes for the slides, but also notes, the typical notes that a speaker has. So this person has whatever he or she needs to talk and present the topic. Right? So it's not the same as a presentation than the speech. The information is the same, remain the same content. Style changes a little. So you see, same anchors, different exercises. So at the end, it's a matter of whatever you have in front of you. If it's, in your case, it's the free text essay, but if it's the written test, doesn't matter. The structure, the ideas are always the same. Clarity, good structure, good points, quality before quantity. Those are always the must of this exercise. Bear in mind the audience. Make sure that your text reflect the interest of the audience. This is important. And on that, very briefly, I will talk to you about some standard structures that are quite typical, because we always get these questions. What is a briefing? I'm supposed to say a press release. How can I do it? Not summary and speech. How can I address it? Very simple. In the case of a briefing is a document, it's a kind of structured summary that is provided to the hierarchy to confront a meeting or a situation where they are supposed to talk and to participate. That's the idea of the briefing. So in a briefing, you are supposed to add an introduction. It's not an introduction. I'm very pleased to introduce the topic. No, it's a question of, boss, you're going to be here doing this with these people. This is the idea of the introduction. A body, speaking points, up to you how you want to address this part. You can do it just a pure text informing, or you could do it as a literally speaking points, like if it were to be said aloud. Up to you. Both styles, for instance, are good for a briefing. Background, it's a complementary information on the speaking points.
You don't repeat info, but you add info that will help the reader, the person who got the briefing, to understand better the previous information. It's to understand better. The basics are in the speaking points, but still you can get a bit more. Defensives. Defensive is what is called in the institutions a question, a likely question that could happen during the meeting, and an answer. That you provide the answer and you foreseen beforehand the question. Is what we saw on the example of the economists that prepare for a question about the cost of, that was they were asking for a defensive. So they gave you the whole structure already in the text of the assignment. So it's important. And for a briefing, the conclusion, usually the briefings, they don't have a conclusion. What can I conclude? That's the question. And it's important to remember in your text, the introduction and conclusion could have a place if it makes sense. But please, whether it's the introduction, the conclusion, or any other part of your text, don't add it because you have been told to do so, not in the assignment. But no, my cousin, my brother, my sister told me, put always an introduction. Okay, but what for? Does it have a purpose or not? No, it's because I've been told. That then it doesn't make sense in your structure. No, for me, the introduction allows me to explain this aspect and this aspect on how I'm going to tackle the whole assignment. Good, the introduction has a meaning. No, I'm using the conclusion to close the gap, to reinforce some ideas, or to introduce some concept that I forgot to introduce in the whole test, and I don't know how to do it again. So I put them in the conclusion as a last resource. Fine, it has a purpose. So that's the idea. That's for a briefing. For a press release, the thing is that this is the typical structure of a press release in the European institutions. But you see that there are parts already you cannot deliver because the header usually includes the logo from the European institutions. Know where you have it. And the quotes, contact, related links, and footer, you don't have that information. You don't have that kind of input, so forget it. So in a classic press release, you will have the title, an introduction or lead, subtitle, a body, core part, key points, facts, figures, and context. It's funny because if you go to the press releases of the European institutions, you will see that this structure changed a lot in the sense that some press releases, the key points, they have it on top. Some others, the context, they have it on top to introduce the body and the key points. So they play a lot with the order of these different points. So this is not the Bible. This is just an idea to help you to provide a structure on the text. And then approaching the end of these structures, the summary. And here you see summary different to note. Why? Because sometimes EPSO mentions the word note, but depends on the context, it has a different meaning. Same word with different meanings. Here, write a note for your director who will meet the Court of Auditors to talk about indicators and ways to evaluate Horizon Europe. Here, the note, if you replace the word note by briefing, it's exactly the same. Write a briefing for your director. Has the same meaning. So we have the briefing structure with this content, right? Because but note can have a different meaning, sure. That's why you need to read the whole of it. Everything matters. They are not fixed formulas. You need to think the assignment before you start to work on it. It's not automatic. And the second meaning of note will be not equivalent to a summary and not to the file. Write a note to the dossier about performance indicators and ways to evaluate Horizon Europe. Basically saying, write a summary about the performance indicators and ways to evaluate Horizon Europe. That will be the translation in other terms. And when talking about summaries, final structure, a final idea. In a summary, it's the most classic structure. So we can use the introduction, the main idea, the key points. We could connect the main idea and the key points. So main idea 1 and the key points for the idea 1. Main idea 2, key points for main idea 2. Or we could do main ideas. I do the first main ideas and then I add the key points, reinforcing the main ideas later and supporting the details. So up to you how to restructure this. This is a starting point. But you look at this, we propose this for a summary, but if we have to write an article for the web page to disclose about a certain policy, we could just follow this structure. If we want to write a speech, same thing. In a speech, you just introduce the topic, the speaker gives the core idea of what he or she is going to talk, then the main idea, key points together, and then the supporting details. Up to you if you want to go block by block or main ideas, key points, and then supporting details right after in 2 independent blocks.
depends. I mean, for instance, if you have two main ideas, probably makes sense more main idea, key points first, and then the supporting details after. If I have 3, 4 main ideas, key points, probably I will put them each one separately with the supporting details right below in my order. So to avoid confusion, to avoid forgetting some extra input, or to create to avoid creating chaos in my text. And then finally, the conclusion is the perfect moment to recapitulate very briefly the core concept that we wrote in order to showcase, okay, this is it. That's all. It's done. My building, my text, my work is done. It's complete. Full cycle is closed. Hope this is clear. And then to the end, to recap on the writing. So time strategy. You got 40 minutes for the exam. So it's very important that before, when you get access to the document, you print the document, you map the document, underline, writing down, create your mind maps, foreseeing questions, prepare notes and diagrams. Yes, you will have to write a lot. I mean, it's the only way to retain all these elements and think about different possibilities. Team up with other candidates for potential questions. Work together. Small groups. I mean, when it's a large group, it's difficult to control. But 4 people, 5 people, 3 people, it's always nice to team up and think about the possibilities of the text, about questions about who could be the audience, how could we address them effectively. So work together. Here, team effort pays off. And then the day of the exam, in the 40 minutes, the first 1, 2, 3 minutes tops, you just planify according to the assignment. Then you start typing, and then please dedicate the last 5 minutes to review. It's very important because sometimes it happens that the candidates, they think they have completed the whole text, all the ideas are inside, and then they realize later when they have access to the writing or to the exercise that they forgot to include some ideas. Whatever was clear in their heads, it was not clear in the text. And the assessors only review whatever is on the text, not in your head. Important to review to be sure that your document is complete. This is very, very important. And then just a bonus for all of you, a proposal for your strategy. We have here the president that comes to visit you to help you on that part. It's a joke, internal joke on that. So how many hours should I study? Just think about yourself. Be honest. I mean, it's not a question of cheating. It's not a question that first time I do in an EPSO competition, I consider already a veteran. Probably you are not. Not cheating. It's just be honest with you. That's the first step. So I'm completely rookie or I'm a veteran, whatever. So probably you will need a few hours per week. All you see on the cycles are hours per week, not per day. We don't think that you need to kill yourself studying. I mean, it's a question of working well, quality before quantity, always. So today now you start studying. Imagine that you're starting from scratch. So preparing the reasoning, preparing the knowledge and all the different elements. Then we know that 2 months before the exam, we will get the first warning, meaning we will get the publication of a knowledge document. At that moment, 2 months left. Turbo. We push up and we start dedicating more time. Of course, each situation is different. There are some veterans who may need to put more hours. There are some rookies who need to put less hours. Perfectly fine. Just be honest with yourself. See yourself on the table. See yourself. If you need more time, less time. Not cheating on yourself. There's only one day that counts, the day of the exam. The rest, it doesn't matter if you keep saying, I do perfect every day, and the day of the exam you fail. On the contrary, if you every day you make a lot of mistakes, but every time you learn from your mistakes to prepare the exam, and the day of the exam you don't do any of those mistakes, that's perfect. You passed, you get into the reserve list, you succeeded. So there's only one day that counts. And in the meantime, before that, you can only learn from your mistakes. Those are the best trainers ever. And with that in mind, let's see a plan in 14 steps. So each step is foreseen to be a few days, 1 week, more or less. We're considering that we have time because we are at least 14 weeks ahead of the exam. So more than that, it's been announced for September. So
first week, we start with the reasoning test and study the treaties as a base or the history, just settling the foundation of our knowledge, but also practicing reasoning. Then we start with the political priorities. Priority 1, as I say, is a large one, so it will take a bit more time. Then priority 2 and 3 for the third week, priority 4 and 5 for the fourth week, and 6 and 7 for the fifth week. I'm following the European Commission political priorities, by the way. So, and in the meantime, you practice the multiple choice accordingly to detect what is the knowledge you acquire, the knowledge that you are still missing, the things that you need to reinforce, and you start working on the writing. When we write the writing, is that you work on assessing the document, structuring, creating your mind map, your schemes, in order to see how to do it. Yeah, the official document is not available yet, but you get used to work with the document. And by the fifth week, you start working in the digital skills part. So on the sixth week, your agencies and institutions, you can go. Then on the seventh, history of the European Union, you continue. Or if you already covered it, you can do other areas. Elections, commissioners, election process. I mean, nowadays the elections are far, it's 2 years away, but you never know. You can use this 7 week to catch up if there are some delays from the previous weeks, because we are half in the middle, we're in the equator of this. Then on the 8th week, we can take a look on Eurostat, anniversaries of, because remembering what's the anniversary of something in 2026, it's useful because the members of the board are human beings. Sometimes they think about topics because, oh, I heard that it's the anniversary of the Treaty of Paris. So why not to ask a question about the Treaty of Paris? You keep practicing the reasoning test. Then on the 9th week, you practice the multiple choice, general, all the knowledge. So you can see, okay, I'm still getting low scores in agencies and institutions. I need to reinforce that part. For instance, I practice a writing, see how it goes in 40 minutes, the elaboration of one of your schemes. Does it fit? Does it not? Did I run out of time? Did my text made sense at all? Then on the 10th week, it's always good to try a mock test, try the reasoning, the EU knowledge, the digital, and the writing all together on the same day. Just to try yourself to see how tired you are, how things go, and then spend time reviewing the mock. I mean, it's not that I do it, I get the scoring, and that's it, I forget. No, it's a question of I go back, I take a look, and say, oh, I did well in reasoning, but look, in the digital, no, this cyber defense or security, I'm getting low scores. I need to study more, or I don't know how, what are the parts of my laptop, so probably I have to study that part as well. Be honest with yourself. When you are test, be honest and take the results as an indicator of what you need to learn next. And then on the 11th week, we take advantage to reinforce the element that we saw, or the weak spot that we detected. We keep practicing on the week 12 and 13. We give the last push for digital skills there. On the 13th week, ideally, we should do a last review of the multiple choice content, of the EU knowledge content, on that sense, but also digital, both of them. So be sure that everything is there. Ideally, we have very good mind maps notes. We just review them. We don't need to review big books. We don't need to review big documents, but our own notes, because the notes are following our mind paths. They follow in the natural structure for us, so we can read it and detect, and it's easier and faster for us to recapitulate. That's why also the notes are useful. And then on the 14th week, you practice again another mock full exam. We always advise at minimum 2 full mocks before tackling the real exam, because it will help you to understand how you react under pressure. How do you feel, tired or not? If EPSO decide to change the order of the test, if they decide to go, let's do the multiple choice first, we do the writing later. So practice these mocks according to the format of the real exam provided by EPSO, how it's going to be. So you get used to it, and you develop some muscle memory, meaning the day of the real exam, you sit down in front of your computer, you're ready to do it, and you don't need to pay effort to focus,
to be concentrated and to be ready, because your body is already used. You already have done that exercise several times. So you know the deal. Boom, you're ready. You go for it. Okay. And this is the plan. And of course, the day before the exam, for God's sake, go to bed early. I know you will be nervous, you will be anxious. Go to cinema, walk, or go to the gym, whatever, but give some rest, because you can have in front of you mostly reasoning tests, exams that really make a difference if you are tired or if you are not, if you are concentrated or you are not. And on that, I invite you, try to do a reasoning test after a full day of work when you are completely tired and destroyed, and the same reasoning test, do it another day, Saturday morning, that you are fresh, you've been sleeping as much as you wanted, and all calm. Try to do it, and you will see the difference. You will see how it matters that you are rested. And with that, one final advice: only your work matters. You need to do your best. This competition will be passed by those who work well with themselves, also in a team effort as well. But if you're expecting a miracle, if you're expecting things to be untangled, solved by themselves, forget it. It's in your hands, really. I mean, those who will pass this competition, it's because they've been working well. There's always margin to error. There's always the possibility things you got bad luck. But honestly, what we've seen is that the good luck comes to those who work well, not the contrary. So, and now I think we still have a few minutes left for a couple of questions. Yes, one question, Inigo. We received many questions about your presentation, and where can we find it? The presentation, we can share it with you, or also we will upload it in our blog in justsemoseuropeos.eu. So you will see there, we will upload the document, and as well the link to the video recording of today's session. If there are no more questions, I suppose that we can move on. Inigo, thank you very much for a very complex presentation, for many interesting and valuable insights, and wish you all the best. Thank you very much for participating today and being with us. Thank you. Thanks to you. Thank you, everyone. And if you have any question, any comment, don't hesitate to contact us through social media platform. We are there to help you. Thank you very much. W kolejnej części przechodzimy dalej do czwartej, kończącej już części. I tutaj poproszę o zabranie głosu naszych kolejnych współorganizatorów z organizacji Polish European Professionals Network. Witamy Martynę Lepieszy i Przemysława Wołoszyna, którzy opowiedzą nam o realiach pracy w instytucjach Unii Europejskiej oraz o różnych ścieżkach, przez które można dostać się do instytucji unijnych, również poza znaną nam ścieżką związaną z AD5. Witamy i oddaję wam głos. Cześć, dobry wieczór. Dzień dobry wszystkim. Dajcie tylko znać z Warszawy, czy dobrze mnie słychać i czy widać prezentację. Widać prezentację i dobrze słychać. Super, dziękuję bardzo. Dzień dobry, witamy wszystkich i na początek tej części chciałabym bardzo podziękować serdecznie za tak liczne przybycie, bo widzę, ile osób nas śledzi tutaj na YouTube. Dziękujemy również jeszcze raz naszym partnerom, czyli Przedstawicielstwu Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwu Spraw Zagranicznych, paniom, które prezentowały nam dokładne wskazówki, praktyczne wskazówki, jak zdać test, jak ćwiczyć, oraz naszym gościom specjalnym EPSO oraz Stowarzyszeniu Jusemus Europeos. Tak jak zresztą brzmi nazwa właśnie tego ostatniego stowarzyszenia, myślę, że jest dosyć trafna. Jesteśmy teraz Europejczykami, Europejkami, a Polska jest już właściwie ponad 20 lat w Unii Europejskiej. I chciałabym oczywiście z pozytywnym akcentem zakończyć dzisiejsze spotkanie, natomiast podkreślić również, jak ważna jest nasza inicjatywa i udział w tworzeniu struktur unijnych. I dlatego też tutaj właściwie jesteśmy dzisiaj z Przemkiem, reprezentujemy nasze stowarzyszenie PEPN, tak możemy posługiwać się tym skrótem dzisiaj, żeby było nam łatwiej. Stowarzyszenie jest, nazwa jest w języku angielskim, ale oczywiście jesteśmy Polakami, Polkami,
stworzyła nas, tak właściwie grupa młodych profesjonalistów, którzy przyjechali na staże unijne do Brukseli między innymi. I dzisiaj wraz z Przemkiem będziemy reprezentować stowarzyszenie, ale nie chcemy się skupiać na mówieniu tylko o stowarzyszeniu, ale raczej zaprezentować Wam wiele cennych informacji, tak przynajmniej nam się wydaje, z naszego doświadczenia praktycznego, mogę powiedzieć, ze swojej perspektywy i pokazać, że nie na konkursie AD5 ścieżka się kończy i też nie na AD5 ścieżka się zaczyna w instytucjach unijnych. I dlatego, że nie jest to jedyna droga do kariery nie tylko w Komisji Europejskiej, ale też w innych instytucjach, to mamy dla Was dzisiaj takie ostatnie kilkanaście minut na podsumowanie, jak właściwie zacząć karierę, jeśli nie od konkursu, bo sądzę, że jest tutaj wiele osób, które zapisały się na konkurs i chciałyby wiedzieć właśnie dokładnie, jak zdać te testy, ale jeśli z jakiegoś powodu nie uda się nam zdać tego testu, a wiemy przecież, że tutaj rywalizacja będzie dość spora, to oczywiście są też inne możliwości, w jaki sposób możemy dostać się do instytucji. I mam nadzieję, że moją prezentację widać. Ja przejdę do kolejnego slajdu i opowiemy tylko dosłownie chwilkę o naszym stowarzyszeniu i tutaj chciałabym oddać głos Przemkowi. Dziękuję Martyna za przekazanie. Dzień dobry Państwu. Raz jeszcze. Nazywam się Przemysław Wołoszyn, reprezentuję Polish European Professionals Network. Chciałbym wykorzystać tę chwilę, żeby właśnie wskazać, dlaczego, w jaki sposób powstało nasze stowarzyszenie, jak działamy, bo myślę, że to może być istotne dla Państwa, również tych, którzy są właśnie zainteresowani innymi ścieżkami lub zastanawiają się, jak angażować się w te kwestie, powiedzmy, około europejskie, związane z politykami europejskimi. Nasze stowarzyszenie powstało w 2023 roku. Właśnie zostało stworzone przez ludzi, którzy byli zainteresowani tymi szeroko pojętymi politykami europejskimi, tak osobami działającymi w ramach instytucji europejskich, ale nie tylko, również tych instytucji w państwach członkowskich, administracji publicznej, czy organizacjach pozarządowych, czy sektorze prywatnym. Więc tutaj ewidentnie jakby szeroki wachlarz osób zaangażował się w tworzenie naszego stowarzyszenia. Mamy tu przede wszystkim taką misję, żeby właśnie wzajemnie się wspierać. Organizujemy wiele wydarzeń, do których oczywiście zachęcamy do śledzenia. Tutaj jesteśmy dosyć aktywni tak na polu właśnie tym związanymi z stażami, o czym powiemy w dalszej części, jak i już tymi bardziej zaawansowanymi możliwościami. Więc jak najbardziej tutaj zachęcamy. Przede wszystkim rzeczywiście PEPN powstał w Brukseli w takim wymiarze, powiedzmy, ideowym, natomiast istotnie działamy również w Warszawie, w Luksemburgu, tak więc, no i staramy się rozszerzać naszą działalność, więc tym bardziej zachęcamy do śledzenia i działalności. Przekazuję, Martyna, Tobie głos. Super, dziękuję bardzo. Przemek powiedział Wam o tym, kim jesteśmy, ale czym dokładnie się zajmujemy, to tak naprawdę jest taki wachlarz naszych zainteresowań i aktywności. Nie tylko są to spotkania właśnie w Brukseli, ale tak jak Przemek wspomniał, również oczywiście w Warszawie. Także możecie nas zobaczyć na takich też mniej formalnych spotkaniach, jak Polskie Poniedziałki, o czym też za chwilę powiem. W Brukseli działamy właściwie od początku, a od niedawna, od kiedy ja dołączyłam w zeszłym roku tutaj też do zarządu, jesteśmy w Luksemburgu, to znaczy ja jakby to zainicjowałam, ale szczerze mówiąc zainteresowanie jest duże i bardzo nas cieszy to, jak wiele Polek i Polaków w różnych miastach europejskich chce się angażować. Także są to nie tylko spotkania, powiedzmy przy kawie, networkingowe, ale są to też przeróżne webinaria. Tak naprawdę to skupiamy się na dzieleniu się wiedzą, informacjami. Nie jesteśmy stowarzyszeniem, które może zaproponować od nas jakikolwiek coaching, natomiast my organizujemy to poprzez inne osoby, które się w tym specjalizują. Mieliśmy również w pewnym momencie sporo programów networkingowych. Dbamy o to, żeby, tak jak też mówiłam na początku, Polek i Polaków było coraz więcej na stażach, w różnych strukturach unijnych.
Współpracujemy z uczelniami, innymi stowarzyszeniami. Tak jak właśnie widzicie dzisiaj, współorganizujemy to wydarzenie. Możecie nas zobaczyć w wielu miejscach online, ale także właśnie offline. I rozszerzamy tą działalność, bo widzimy sens w tym, żeby tą naszą obecność polską, nie tylko właśnie w Komisji Europejskiej, która akurat sama pracuje, rozszerzać, ale też skupiać się na szeroko pojętym sektorze publicznym i prywatnym związanym z Unią Europejską. I tutaj jeszcze tylko chwilka o innych naszych inicjatywach, tak żebyście mogli też może się zainspirować i być może pomoże to też Wam w jakichś decyzjach o karierze, ponieważ tak jak wspomniałam, dzielimy się tymi informacjami o karierze w taki sposób, jaki też mamy sami doświadczenie, ale dlatego też działamy między innymi na LinkedIn, tam jest bardzo dużo informacji, myślę, że cennych też dla Was i łączymy nie tylko młodych profesjonalistów, ale też specjalistów już, także jest to taka działalność między pokoleniami. I jednym też z takich naszych właśnie flagowych wydarzeń są Polskie Poniedziałki. To jest takie może bardziej nieformalne spotkanie, które organizujemy co miesiąc w 3 miastach na ten moment. W Brukseli, Warszawie, Luksemburgu, ale też na przykład dbamy o kohorty stażystów. Tutaj skupiamy się na Brukseli i widzicie na przykład też jedna z naszych publikacji tutaj, ten przechylony obrazek książki to Bruksela bez tajemnic, wcześniej zwana przez nas publikację Blue Bookletem, którą możecie znaleźć na naszej stronie internetowej, w którym dzielimy się tak naprawdę tym, jak dostać się też na staż i jak ten staż przejść pozytywnie i jak też postarać się o rozwinięcie swojej kariery w instytucjach. I pomaga nam w tym m.in. stałe przedstawicielstwo Rzeczpospolitej w Belgii. Wracając do tematu kariery w Unii, tutaj powiem tylko chwilkę o stażu i zaraz skupię się też na Przemku, który ten staż właśnie robił w Brukseli, bo ja niestety robiłam go, może niestety w Luksemburgu, więc tutaj Przemek ma większą wiedzę. Zachęcamy Was przede wszystkim też poza zainteresowaniem samym konkursem AD5, na którym dzisiaj się bardzo skupiliśmy, też na tym, żeby szukać innych możliwych ścieżek. Myślę, że jest to dosyć istotne, dlatego że też naszą dużą grupą docelową, a być może też taką grupą, która też bardzo śledzi nasze poczynania online, są młodzi absolwenci i studenci różnych kierunków i tutaj wspomnę o tym, że są to różne kierunki, bo w Unii na stażach w strukturach potrzebujemy nie tylko politologów, osób zajmujących się ekonomią UE, ale także właśnie lingwistów, osób, które zajmują się komunikacją. Ja sama jestem z wykształcenia tłumaczem, a teraz pracuję jako proofreader, także zachęcam nie tylko właśnie osoby w prawie. Oczywiście takie osoby znajdą bardzo dużo różnych możliwości, ale myślę, że Unia oferuje bardzo, bardzo wiele innych rozwiązań. I tutaj takim naszym może flagowym projektem z uwagi na to, że mieliśmy ten Blue Booklet, czy staż w pigułce, naszą publikację, to zawsze zwracamy uwagę na ten staż Blue Book, który jest największym programem stażowym, takim flagowym programem Komisji Europejskiej. I tutaj dodam, że właśnie nie trzeba tylko jechać do Brukseli, ale ku mojemu zaskoczeniu dla mnie był to Luksemburg. Takie staże odbywają się 2 razy w roku. Odbywały się nawet podczas pandemii, o czym też wspomnę po Przemku. I jeśli chciałybyście dowiedzieć się więcej, to tutaj wstawiam linki, ta prezentacja też będzie dostępna, o czym potem wspomnimy, gdzie możecie ją znaleźć. I teraz może Przemek, gdybyś mógł powiedzieć dosłownie parę słów, żeby też zachęcić być może do kolejnej aplikacji na staż Blue Book. Tak, dziękuję. Staż jest bardzo ciekawy, bo jakby różne instytucje europejskie realizują te staże jak najbardziej. No tutaj tym sztandarowym jest Blue Book w Komisji Europejskiej, ale jakby to, co jest istotne tutaj, najbardziej kluczowe, to znaczy odbywa się nabór 2 razy w ciągu roku, w związku z tym no, każda sesja trwa 5 miesięcy i jak najbardziej no jest to świetne miejsce, możliwość do tego, żeby zrobić swój pierwszy krok w strukturach europejskich.
I jeśli chodzi o wymagania formalne, bo myślę, że one są takie dosyć kluczowe, tutaj istotnie trzeba ukończyć co najmniej 3 lata edukacji wyższej, czyli ten licencjat, tak? Odbyć maksymalnie 6 tygodni, mieć doświadczenia zawodowego w instytucjach UE, czyli jakby jeśli ktoś ma więcej, no to już nie jest kwalifikowany do tego, żeby brać udział w tym programie. I oczywiście znajomość minimum jednego języka roboczego Unii Europejskiej, czyli angielski, francuski lub niemiecki, na poziomie minimum C1 oraz innego języka urzędowego, minimum poziom B2 i języki urzędowe. Polski jest również językiem urzędowym Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej. Więc to są te wymagania, natomiast są oczywiście dodatkowe punkty za doświadczenie. Tutaj padło też pytanie w zakresie wiekowym. To tutaj istotnie nie ma granicy, przynajmniej w dotychczasowych edycjach. Oczywiście pewne kwestie mogą się różnić w zależności od konkretnej edycji i zmieniają się, natomiast to trzeba już śledzić. Natomiast mówimy, bazując na tym, co było dotychczas, no to tutaj nie ma właśnie tych ograniczeń, tej górnej granicy. W związku z tym jak najbardziej tutaj zachęcamy. Dlaczego to jest w ogóle ważne takie? No bo tak naprawdę to jest świetna możliwość do tego, żeby wejść w struktury europejskie, bo istotnie jest to kwestia po pierwsze obycia, zaznajomienia się z narzędziami, tak, zaznajomienia się z całym tym środowiskiem i to jest, to jest dobre nawet nie tylko dla osób, które oczywiście chciałyby ewentualnie kontynuować swoją przygodę z instytucjami europejskimi, ale też dla tych, którzy by chcieli po prostu wzbogacić swoje doświadczenie. I oczywiście są różne inne możliwości, tak? Również staże, że państwa członkowskie mogą wysyłać na staże, te takie specyficzne staże. Natomiast tutaj ewidentnie ten Blue Book jest sztandarowy. Ja przyznaję, że rzeczywiście tutaj był dla mnie bardzo istotny, dlatego że właśnie pozwolił mi to zaznajomić się właśnie z środowiskiem i strukturą pracy w Komisji Europejskiej, ale tak jak wspomniałem, tych staży jest troszeczkę więcej, bo to również i Parlament Europejski ma swój staż i Rada Europejska, tak, więc mówię o nich nie bez przyczyny, ponieważ tak jak wspomniałem, tutaj jeśli ktoś wybiera staż w jednej instytucji, no to już może nie być kwalifikowany do tego, żeby odbyć staż w innej instytucji. Chociaż są specyficzne pewne agendy europejskie, które zezwalają na połączenie tychże, ale to są specyficzne sytuacje. Oczywiście możemy odpowiedzieć, ale to już może, gdyby ktoś miał pytania, to też będziemy zachęcać do kontaktu ze stowarzyszeniem. Dobrze, w takim razie jeśli Przemek podzielił się trochę informacjami o Brukseli, dlaczego w ogóle warto złożyć na staż, to opowiem Wam też ze swojej perspektywy, dlaczego staż był istotny bardzo właściwie dla mojego życia całego, jeśli mogę tak powiedzieć, ponieważ tak właściwie to jestem tutaj dzisiaj z Wami przez ten staż i pozdrawiam Was z deszczowego niestety i burzowego Luksemburga, co mam nadzieję nie wpłynie na połączenie internetowe. Dla mnie staż był też o tyle ważny, że wydarzył się w takim też momencie kluczowym dla mojej kariery i mojego życia akademickiego, ponieważ było to w momencie, właściwie to w pandemii, co też widzicie może na obrazku gdzieś po prawej, być może to nie jest to zdjęcie, jednak nie jestem tutaj w maseczce tak zwanej pandemicznej, ale rzeczywiście ten staż odbył się w 2021 roku w takich dosyć warunkach, powiedzmy, dosyć zaskakujących. Natomiast udało tutaj się wyciągnąć nam, stażystom, stażystkom, jak najwięcej z tego doświadczenia, pomimo tej sytuacji tutaj takiej dosyć negatywnej. I ten staż odbywałam w Luksemburgu w dosyć specyficznej jednostce, ponieważ Przemek mówił o stażu administracyjnym. Te staże, tak jak też wspomnieliśmy, są różne. W komisji mamy 2 typy, administracyjny, czyli właśnie taki bardziej ogólny, może być prawniczy, o zamówieniach publicznych. Ja byłam na stażu tłumaczeniowym, ponieważ jakby w tym się kształciłam i jako absolwentka też skandynawistyki, znając oprócz języka duńskiego język angielski i w tym też już pracując bardzo dobrze wykorzystałam, myślę, tą możliwość. I ten staż odbywałam w tak zwanym DGT, czyli Dyrekcji Generalnej do Spraw Tłumaczeń w Luksemburgu. A tutaj jeszcze dodam taką ciekawostkę, że warto próbować naprawdę wielu rzeczy w życiu i sił we wszystkim,
co uważamy za ciekawe, ponieważ tak naprawdę brałam udział w konkursie, który był sponsorowany, był wspierany właściwie przez przedstawicielstwo właśnie w Warszawie. I tutaj, jako że to było w pandemii, niestety nie udało się wykorzystać mojej nagrody, którą miał być staż miesięczny w przedstawicielstwie, i dostałam po prostu informację, że powinnam składać do Luksemburga prosto, co też zrobiłam. I tutaj myślę, że jest to dosyć może to być dla Was inspiracją, bo wiele rzeczy słyszałam też nie tylko od właśnie młodych absolwentów i studentów, których spotykamy na różnych targach pracy, ale ogólnie od innych osób, że pewnie mi się nie uda. Gdyby wszyscy tak myśleli, to myślę, że nikt tutaj z nas by nie prowadził dzisiejszego webinaru. I zachęcam właśnie też nie tylko absolwentów prawa, co też widzicie tutaj może na slajdzie, bo te staże, programy i w ogóle kariery Unii są bardzo ciekawe. I tak naprawdę to po moim stażu Blue Book w DGT, w polskim dziale oczywiście, gdzie tłumaczyłam z angielskiego na polski, udało mi się właściwie, może nie udało się, ale zostałam wybrana na mentora nowej kohorty stażystów, co też widzicie na obrazku tym drugim. Na pierwszym stoję przed naszym tymczasowym budynkiem w Luksemburgu, ponieważ komisja jest teraz u nas w tak zwanym momencie przebudowy. A tutaj właśnie widzicie takie dosyć zaskakujące zdjęcie, może niezbyt stażowe, natomiast z uwagi na to, że była pandemia, to musieliśmy sobie jakoś radzić i organizować różne rzeczy poza budynkami i w takich dosyć warunkach polowo-hikingowych. Dlatego nie rozwinęłam się tylko jako tłumacz, ale też rozwinęłam bardzo dużo kompetencji miękkich, prowadząc nową kohortę stażystów, a następnie, co też jest już w ogóle chyba zaskakujące, pracowałam w DG Ener w dziale energii nuklearnej, gdzie byłam asystentem administracyjnym oraz do spraw jakości, kontroli jakości. A na ten moment pracuję tak właściwie w zawodzie, bo jestem na ten moment proofreaderką z językiem duńskim. Także tak jak widzicie, nie tylko AD5 i nie tylko też są tutaj możliwości dla politologów, ale również dla wielu innych profili. Również moim takim osobistym być może celem jest promowanie Luksemburga. Jestem też ambasadorem karier EPSO, którego przedstawiciel dzisiaj występował na początku, i bardzo zachęcam do zainteresowania się nie tylko właśnie, jeśli uda Wam się, czego Wam życzę, przejść konkurs AD5 samą Brukselą, co oczywiście jest świetną możliwością dla Was, ale również właśnie takimi miejscami jak Luksemburg czy Strasburg i innymi miastami w Unii Europejskiej, gdzie możecie pracować nad zamówieniami publicznymi, nawet sztuczną inteligencją na ten moment, pracować w działach HR, zarządzać projektami też komunikacyjnymi. Myślę, że jest to dosyć istotne, jak właściwie wygląda praca w instytucjach. Otóż wygląda tak właściwie jak każda normalna praca. Często dostajemy też różne informacje czy zapytania, czy naprawdę jest tak bardzo poważnie i musimy, tak wiecie, powiedzmy, zachowywać się w pewien sposób inaczej. Otóż myślę, że jest to bardzo dynamiczne środowisko wspaniałych osób, które po prostu chcą tworzyć coś wspólnie, co też robimy już na poziomie stowarzyszenia. I jest to praca też dosyć dynamiczna, co oczywiście myślę, że się Państwo domyślają. Wynika z sytuacji też geopolitycznej i jako proofreader, który zajmuje się publikacjami unijnymi, prawniczymi, doświadczam tego na co dzień, natomiast myślę, że bardzo warto mimo wszystko, mimo że jest to praca dynamiczna i często wymagająca też językowo oczywiście, myślę, że warto szukać tutaj swojego miejsca. Przechodząc dalej, dzisiaj skupialiśmy się wszyscy na konkursie AD5. Myślę, że większość z Was zna już stronę EPSO EU Careers, gdzie instytucje, oczywiście też poza Komisją Europejską, rekrutują. I pojawiają się teraz, właściwie bardzo dużo też się pojawia po takim właśnie okresie, powiedzmy, pandemicznym, wiele nowych ścieżek i konkursów organizowanych przez EPSO. Warto też tutaj wspomnieć, że ten nasz konkurs AD5 nie wymaga studiów poza tymi 3 latami, o których też wspomniał Przemek, tak jak na Blue Book, ale często są to też poziomy wyższe, czyli tutaj AD5, 6, 7, bądź nawet
jeszcze wyższe na niektóre stanowiska i tutaj też warto pamiętać o tym, żeby mieć odpowiednie doświadczenie, a także wykształcenie, na przykład Nuclear Inspectors, który będzie w mojej wiedzy też organizowane przez EPSO, co można zobaczyć na ich stronie. Warto te strony śledzić i też pokażemy Wam jeden slajd, gdzie też na LinkedInie na przykład szukać takiej informacji. Tego jest naprawdę mnóstwo i można też trochę się w tym zgubić. Staramy się jako stowarzyszenie gdzieś tam grupować te informacje i to na bieżąco śledzić. Jeśli chodzi o konkursy otwarte EPSO, to są to duże konkursy w takim znaczeniu, że są organizowane nieregularnie, wtedy kiedy jest zapotrzebowanie odpowiednich instytucji na pewien profil specjalistów. Zasady naborów są opisane każdorazowo na stronie EPSO. Jest to oczywiście konkurs na tak zwanego stałego urzędnika, umowę o pracę. Nie potrzebujemy na taki konkurs tak zwanego zaproszenia. Jest to inny typ, o którym powie Przemek. I tak naprawdę każdy z nas będzie dopuszczony do tych testów, o których dzisiaj też rozmawialiśmy przez te kilka godzin. Dlatego możecie być pewni, że jeśli Wasza aplikacja przeszła wszelkie formalności, to taki test będziemy pisać wszyscy, mam nadzieję, jeszcze w tym roku. I dopiero po testach następuje ta weryfikacja spełnienia warunków naszych kwalifikacji i dopiero też wtedy mamy wysłać nasze dyplomy i wszelkie inne informacje. I te procedury niestety, tak jak się już myślę domyślacie, nie trwają niestety 1 miesiąc, tak jak w przypadku CAST, o czym powie zaraz Przemek, tylko trwają też bardzo długo, no z uwagi też na liczbę kandydatów, których mieliśmy tutaj prawie 200 000 na ten konkurs. Warto jednak pamiętać, że nie na wszystkie konkursy jest tak duże zainteresowanie i tak wiele kandydatów. Konkurs AD5 nie był organizowany właściwie od 8 lat, od też momentu mojego stażu, więc tutaj też bardzo dużo osób brało w nim udział, też które już pracują w instytucjach unijnych. I tutaj może trochę wskazówek takich też życiowych, też od nas po tych wielu naszych próbach i też sukcesach. I tutaj może Przemek mógłby Wam powiedzieć o tym, co myślimy, o tym, jak się przygotować i jak się zabrać, mówiąc kolokwialnie, za testy EPSO. Tak, dziękuję. No tutaj ewidentnie tak wnioskujemy, że jednak no, im więcej podchodzimy do tych egzaminów, im więcej ich robimy, tym łatwiej jest je w końcu zaliczać. Przyznać należy, że rzeczywiście no, tutaj podstawowym kluczem do sukcesu jest taka regularność, dyscyplina. Nie jest to konieczne, żeby spędzać nad tym nawet po kilka godzin dziennie, ale nawet no, co jest kluczowe, no te kilkadziesiąt minut stosując odpowiednie narzędzia, o których też już była mowa, dzisiaj istotnie są tutaj no, kluczowe. Więc ja też z doświadczenia mogę powiedzieć, że rzeczywiście ta regularność i zachowanie tej dyscypliny jest bardzo pomocne w tym, żeby taki egzamin zdawać. Natomiast co jest kluczowe, to istotnie to przede wszystkim, że zapoznajemy się właśnie z tą strukturą, bo tak naprawdę w czasie egzaminu największym wrogiem jest czas, bo jest on rzeczywiście, to już też była wskazanie o tym, ale jakby czas jest tutaj wielkim problemem. Rzeczywiście, no im więcej trenujemy, tym szybciej po prostu rozumiemy tę strukturę i dzięki temu jesteśmy w stanie podjąć się tego wyzwania i z sukcesem. Natomiast no, tu jest kwestia też taka, że same egzaminy, no jakby każdy z tych egzaminów w kontekście EPSO ma przynajmniej te 3 części, czyli werbalna, abstrakcyjna i numeryczna, tak? Jakby też kwestie już w zależności od kategorii, od rodzajów tych egzaminów, no to tutaj w zależności jaka jest specyfika, no to też zawierają te elementy wiedzy w kontekście obszaru, tak, który zdajemy i są inne kryteria kwalifikowalności. Natomiast no, ewidentnie tu sukcesem jest samo właśnie znalezienie się na liście rezerwowej, tak, więc jakby w tym kontekście myślę, że warto podkreślić możliwość zdania egzaminu CAST, bo jak wejdziemy sobie na strony z tymczasowymi pozycjami dostępnymi w strukturach europejskich. O tych stronach właśnie za chwilę będzie sposobność powiedzieć. To często są takie numerki, tak? AD5, IST, FG. I to FG to właśnie jest ten CAST, czyli
grupa funkcyjna, tak, od 1. do 4. Im wyższa, tym poziom jest bardziej, powiedzmy, zaawansowany naszej pracy, bo ta 1, 2 to są te kwestie bardziej takie techniczne, trzecia pozycja jest bardziej asystenckim, a 4. jest najbardziej, powiedzmy, autonomiczna. I co jest na tym poziomie bardzo istotne? No, żeby podejść do takiego egzaminu CAST, no to musimy uzyskać zaproszenie. Zaproszenie może wystosować tutaj Head of Unit, tak? Więc żeby takowe zaproszenie dostać, to musi być rekrutacja na dane stanowisko. W związku z tym, najprostsza droga do tego, żeby dostać zaproszenie, to właśnie aplikowanie, tak, na pozycje dostępne na stronach, o których za chwilę powiemy i podamy odpowiednie linki, jeśli Państwo jeszcze ich nie znacie, więc istotnie to jest klucz tak naprawdę do tego, więc zaproszenie. Gdy dostajemy zaproszenie, mamy w zależności od takiego okna, powiedzmy, ale jakieś miesiąc, półtora, w zależności kiedy zostaniemy zaproszeni, czasami 2 miesiące, ale to są tego rodzaju przedziały czasowe, mamy czas na przygotowanie się, tak, do egzaminu. I on się składa właśnie z tych części werbalnej, abstrakcyjnej i numerycznej. Już jak wygląda, to już była w części na początku naszego webinaru. Natomiast tu jest kwestia właśnie tego zaproszenia. Bo żeby w ogóle móc objąć taką pozycję, to oczywiście musimy zdać egzamin i oczywiście przejść odpowiednio jeszcze selekcję, to znaczy przejść rozmowę kwalifikacyjną. Czasami nawet są te rozmowy dwuetapowe, czasami nawet wymagają jeszcze jakichś dodatkowych zadań, ale najczęściej to jest właśnie kwestia przynajmniej tej rozmowy. Więc może się okazać sytuacja taka, że tak, ktoś nie ma zdanego casta, ale jest zaproszony, tak, w ramach będąc zarejestrowanym i po prostu tutaj podchodzi do rozmowy, tak, zostaje zaproszenie i zdaje później, i może zostać zatrudniony. To jest istotne też właśnie, trzeba stworzyć swój profil CAST, tak, ale to też na stronach internetowych jest wszystko wykazane, też we wszystkich vacancy notice na dane stanowiska castowe, te grupy funkcyjne, to jest to wskazane, gdzie, jak należy ten profil uzupełnić. To też ważne, bo jeżeli uzupełniamy ten profil, to możemy być też potencjalnie właśnie, że tak powiem, wyłowieni przez potencjalnych rekruterów i którzy nas zaproszą na cast. Ale to jest oczywiście mniejsze prawdopodobieństwo niż to, gdy będziemy sami aplikować na pozycje kontraktowe. Co istotne, tutaj zdany test jest ważny, tak, te 10 lat. Co do zasady, możliwość pracy jako pracownik kontraktowy tymczasowy to maksymalnie do 6 lat w Komisji Europejskiej, natomiast są wyjątki, na przykład niektóre agencje mają bardziej liberalne podejście do tego zagadnienia. Więc to jest to już na zasadzie czasowej, ale to jest bardzo dobra przestrzeń do tego, żeby właśnie też mieć możliwość zdania z egzaminu na stałego urzędnika. Tak? Bo to można w ten sposób, już będąc w instytucji, jest dużo łatwiej. Dziękuję. Czy możemy przejść? Tak. To ja już przechodzę dalej. Widzę tutaj też dużo pytań, starałam się na większość z nich odpowiedzieć. Tak naprawdę wiele z nich zasadza się na temacie, jak można się z nami skontaktować, czy jest jakaś grupa przygotowawcza. Owszem, jest, także wytrzymajcie jeszcze z nami do końca. Tutaj też podpowiem, że ta nasza działalność jest oczywiście taka dosyć pro bono, a właściwie to jest tylko pro bono, działamy wolontaryjnie i staramy się też wspierać nawzajem, więc te grupy, które Wam pokażę, są dedykowane właśnie dla osób, które są bardzo zainteresowane konkursem, karierami i nie są w żaden sposób płatne, do czego też Was na końcu zachęcimy. Podam na koniec Wam link QR. Pojawiło się parę pytań o Blue Book. Tutaj powiem szybko tak, że kolejna rejestracja na sesję March, czyli marzec 2027 będzie otwarta w lipcu.
musicie wejść na stronę EPSO.eu Careers, po prostu wpisać Blue Book i tam stworzyć konto. Drugie pytanie, które się pojawiło takie najczęstsze, czy można się zgłosić, jak się ma 40 lat? Tak, można się zgłosić w każdym wieku, bodajże do wieku emerytalnego, także tutaj zachęcam wszystkich do sprawdzenia swoich sił. I trzecie pytanie, czy my się skupiamy na absolwentach? Nie, skupiamy się na wszystkich w stowarzyszeniu i też staramy właśnie się docierać do każdej branży, do ludzi w każdym wieku i z różnym doświadczeniem, dlatego że stawiamy na tą inkluzywność i różnorodność, także zachęcamy również osoby nawet 60+, chociaż myślę, że jest to nadal wiek, który też widziałam i widzę codziennie w pracy, a na stażu też mieliśmy osoby już z 20-letnim doświadczeniem, także tutaj nie musicie się przejmować absolutnie wiekiem. Ja chciałabym jeszcze na końcu powiedzieć Wam o takiej dosyć istotnej sprawie, jaką są zatrudnienia, kontrakty tymczasowe, bo właściwie przyznam szczerze, że ja jestem na kontrakcie tymczasowym w komisji, też sama czekam, dzieląc się tutaj z Wami prywatnie, na konkurs AD5. Agenci tymczasowi są zatrudniani na podobnej zasadzie, o której powiedział Przemek w przypadku Kasta, czyli tych contract agents, z tą różnicą, że temporary agents tak naprawdę dostają ten sam level co oficjalni urzędnicy, bo w przypadku tego poprzedniego zatrudnienia, procedury, tutaj macie różne takie poziomy i one nie są dosyć spójne z tym, co macie w AD5, więc powiedzmy, że ta grupa funkcji na 4 to byłoby AD5 w takim rozumieniu, gdybyśmy mieli to jakoś przełożyć między tymi językami. Są to natomiast zupełnie różne kontrakty, zupełnie różne tak zwane linie budżetowe, więc polecam się zapoznać z informacjami. Tutaj są linki, ja tą też prezentację oczywiście potem udostępnię i jakoś się porozumiemy, jak możecie mieć dostęp do tych informacji. Natomiast temporary agent contract to też jest taka druga możliwość dla Was, jeśli nie ma żadnego konkursu, a właściwie to tych konkursów nie było też dużo, po moim stażu przynajmniej. I tutaj właśnie pojawiło się pytanie, czy ja byłam zatrudniona od razu po stażu. I tak i nie. Tutaj też warto podkreślić, że staże też nie polegają i nie są po to, i nie są do takich osób kierowane, które mają od razu znaleźć zatrudnienie, bo w naszym rozumieniu w Polsce, z czym oczywiście się zgadzam, staż ma służyć temu, aby znaleźć zatrudnienie w firmie na stałe. Taką ideą unijną jest to głównie, żeby zobaczyć, jak ta struktura działa od wewnątrz. Więc przyznam szczerze, że nie wszyscy stażyści dostali zatrudnienia, właściwie to została nas garstka, bo też nie wszyscy mieli takie zainteresowanie. Luksemburg też jest mały, w Brukseli tych osób więcej jednak zostaje po stażu, więc ja po prostu szukałam też tych informacji głównie na stronie EPSO, dlatego że jako stażysta nie miałam możliwości jeszcze wtedy ubiegania się o kontrakty wewnętrzne. Tutaj ta rekrutacja i umowa jest o tyle korzystna, że właśnie stawia nas jakby w pozycji tej samej, co powiedzmy te AD5 i inne te levele, grade i tak dalej. Te umowy są też może trochę dłuższe, przynajmniej z tego, co widziałam, na okres 1 do 3 lat z możliwością przedłużenia do 6. Oczywiście, tak jak w przypadku Kasta, można potem ubiegać się o różne inne możliwości wewnątrz. Stanowiska te są dosyć techniczne, powiedziałabym, przynajmniej w Luksemburgu, dlatego że ja jako ten temporary agent pracuję tutaj w dziale bardzo może blisko technicznie do dziennika urzędowego i do procesów legislacyjnych, natomiast ja nie współtworzę polityk europejskich jako takich, więc są to dosyć takie stanowiska właśnie sfokusowane na konkretne zadania, które mamy wykonywać. I tutaj proces rekrutacji jest dosyć krótki, ponieważ nie trzeba zdawać testów. Tak jak w przypadku Kasta, o czym mówił tutaj przed chwilą Przemek. Tak naprawdę na temporary agent jedynym testem, który musiałam zdawać, był właśnie test na proofreadera z języka duńskiego. Oczywiście mamy też wszystkie inne języki i zdawałam oczywiście też test polski, natomiast te potrzeby tutaj były duże dla proofreaderów duńskich, o czym warto pamiętać, jeśli chcemy być w niszy. Dlatego mówię też o tym, że potrzebujemy bardzo różnych profili. Gdzie szukać ofert pracy? Może Przemek powie Wam też właśnie o tym, jak pozostać kompetentnym w tym gąszczu informacji. I tutaj parę naszych takich, mówiąc kolokwialnie, polecajek dla Was. Tak, dziękuję.
To jest właśnie, staż jest bardzo ważny, bo też daje możliwość właśnie zapoznania się z tym, jak to funkcjonuje, tak od strony rekrutacyjnej, co wcale nie jest takie oczywiste na pierwszy rzut oka, ale staramy się tutaj wrzuciliśmy kilka właśnie ważnych linków, a na samej górze to jest najbardziej, że tak powiem, ogólna, związana raczej najczęściej z pozycjami w ramach Komisji Europejskiej, więc tutaj będzie właśnie pomocne, że będziecie Państwo może właśnie dzięki temu tutaj naszej sprecyzowaniu rozumieć właśnie, czym różnią się te poszczególne kontrakty, tak, więc w związku z tym, no tutaj przede wszystkim w ramach Komisji Europejskiej poszczególne DG, chociaż oczywiście zdarzają się też jakieś inne podmioty w tej zakładce, ale najczęściej to jest jednak Komisja Europejska. Druga to już jest inne właśnie podmioty unijne, czyli tutaj najczęściej znajdziecie Państwo no właśnie jakieś agencje, tak, w poszczególnych państwach członkowskich, więc jak najbardziej, no tutaj dla osób właśnie z Polski może być też Frontex, prawda, to tutaj Państwo możecie ten Frontex znaleźć w tym drugim linku. International Partnership, czyli tutaj kwestie związane, no tutaj szczególnie niektóre DG mają swoje, że tak powiem, czyli dyrektoraty generalne, to powiedzmy no w tłumaczeniu na Polsce jest takiego pewnie ministerstwa, odpowiednie swoje mają też specyficzne strony rekrutacyjne, więc tutaj odsyłamy właśnie do DG INTPA, tutaj również DG poniżej NEST, czyli zajmujący się rozszerzeniem i tym partnerstwem wschodnim, więc też ma tutaj swoją osobną stronę. Joint Research Center, czyli te jednostki badawcze, które są w strukturze Komisji Europejskiej, no to też mają swoją osobną stronę i tutaj zachęcam też, bo to są nie tylko stanowiska stricte naukowe, ale też również dla osób, które specjalizują się na przykład w zamówieniach publicznych, prawnych kwestiach, no, bardzo szerokie spektrum. EU in the World, czyli tutaj Europejska Służba Działań Zewnętrznych, tutaj ewidentnie tutaj już kwestie związane z rekrutacjami właśnie najczęściej w delegacjach z Unii Europejskiej, w państwach trzecich, ale i też oczywiście są też w Brukseli w siedzibie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Co istotne, jeśli by Państwo na przykład interesowały też na przykład praca w przedstawicielstwach, tak, w państwach członkowskich, no to tutaj jest to pod DG Communication i tutaj ewidentnie możecie Państwo takiego stanowiska szukać pod pierwszym linkiem, tym, który dotyczy właśnie stanowisk, które oferuje Komisja Europejska. Więc tutaj ewidentnie, no tutaj jest troszeczkę gąszcz tych informacji, ale staraliśmy się tutaj to uporządkować. Oczywiście też po prawej stronie odpowiednie tutaj strony jeszcze, tak, bo też inne specyficzne instytucje europejskie wskazane, na przykład właśnie Europejski Trybunał Obrachunkowy, tak, czy inne tutaj ewidentnie mają swoje jeszcze dedykowane, ale te 5-6 linków jest jest najbardziej takich obszernych, których rzeczywiście właściwie większość Państwo tego spektrum, tych odpowiednich możliwości kariery znajdziecie. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo, Przemek. My już będziemy kończyć naszą prezentację, zostawiając Was z tym gąszczem informacji. Natomiast mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie, za które jeszcze raz dziękujemy, współorganizację, będzie dla Was pomocne nie tylko właśnie w kontekście konkursu AD5, ale również po prostu Waszej kariery i być może znajdziecie coś tutaj dla siebie. Tutaj też parę informacji na koniec od nas, jak nas znaleźć i jak możemy się skontaktować, a być może będziecie nawet zainteresowani dołączeniem do nas. Tak jak już mówiłam wcześniej, my działamy wolontaryjnie, natomiast praca ta jest jest też taką pracą u podstaw, bo dbamy właśnie o to i walczymy też nawet o to, powiedziałabym, żeby nas, Polaków i Polek, było więcej w instytucjach unijnych. Jest to dla nas bardzo istotne. Zostawiamy Was z naszym kodem QR. Jeśli go zeskanujecie teraz, to traficie na naszego Linktree, gdzie możecie przejść do LinkedIna, do naszej społeczności na WhatsAppie, ale też do grupy, którą właściwie stworzyłam tak własnym sumptem prywatnie, bo widziałam, że nie ma takiej grupy na AD5, jest angielska na Facebooku, więc jest to dosyć inicjatywa taka oddolna. Możemy też się skontaktować tutaj razem przez nasze maile. Możecie pisać do nas na zarząd, bądź nasze oficjalne tutaj też maile.
I po prostu życzymy Wam powodzenia i mamy nadzieję do zobaczenia. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy z różnych miejsc w Europie i mam nadzieję do usłyszenia. Dziękujemy, do usłyszenia. Martyno, Przemku, bardzo Wam dziękujemy za bardzo ciekawą i bardzo bogatą prezentację i wiele bardzo przydatnych informacji. Cóż, tym samym nasz dzisiejszy webinar dobiegł końca. Dziękujemy Wam wszystkim za uczestnictwo. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie było, a przede wszystkim będzie dla Was bardzo wartościowe i użyteczne w trakcie egzaminu AD5. Nasze nagranie z naszego spotkania będzie dostępne, będzie zapisane na kanale YouTube, także zawsze będzie można do niego wrócić. Zachęcamy oczywiście do śledzenia mediów społecznościowych, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, MSZ-u, w szczególności wspomnianego dzisiaj profilu na LinkedInie Twoja kariera w UE oraz mediów społecznościowych PEPN-u. Także do tego zapraszamy i cóż, jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i do zobaczenia na następnych spotkaniach. Dziękujemy.